Welcome, welcome, welcome. The sun started shining and that clock is always 7. It's been 7 years that clock over there is 7 o'clock. It's been 7 years. It hasn't moved. Don't know if it's a real clock. It's just 7. 7 years. It's been 7 o'clock. So that means that 7 a.m. in the morning it is right correct. And 7 p.m. in the evening it is right correct. Look at a beautiful sky. The sun just started shining. It was dark gray. But about 7 minutes ago, the king, my pope, the king, the sun, started shining, and it's starting even shining harder, 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 stronger. As I'm heading to the mountain, hail the king, my pope. That's my pope. The sun, the star, lovely. For that 93, yours truly, March for the Empire, for the Empire, for the Empire, special rock and roll bilingual. Bilingual, French and English. Going to the mountain on these steel toe boots. And steel toe boots, military grade steel toe boots with a backpack. Backpack is not that heavy. Don't have much in it today. Just gonna put it back on the back, and there we go. We got one and two. We got the other one ready to rock and roll. We're going east, east, east. We have already started marching since, of course, I left my underground dragon's lair about 6 kilometers, maybe 5 kilometers from here, and got a few kilometers to go all the way to the mountain, Mount Royal, where you know the drill. We're gonna work out, train, exercise, and rock and roll special edition for the Empire today, for my willingly loving allies and armies. Pledge your allegiance, legions, thou art family. All my allies and armies. Pledge your allegiance, legions, thou de facto family. Pledging and calling all to support governments, corporations of the collective North American civilization. My dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom as I go on these steps. Grateful, thankful as always, gratitude. First and foremost to the farmers, because food security starts with them too. And for the farmers and those involved in the production and distribution of food. The truckers with it. Rock and roll for the Empire. Special march. We're going to traverse and make sure that no car is heading in our direction. So turn your heads east and west. And make sure when you traverse, you secure. Because you never know. Brakes might malfunction. The brakes might not function properly. Pressing the accelerator. Somebody presses the accelerator instead of the brakes. And of course, it can be an issue if the brakes don't malfunction or whatever it is, if whatever the case may be, and of course if other things occur such as pressing of the pedal for the accelerator instead of the brakes. So we're heading to the mountain, passing by West Mountain. If I know somebody who deserves in the houses like this, deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than all the Kardashians put together. My anonymous sister friend, greatest woman I know. And I go on these steel toes, including her always in my march. And I rock and roll for their rock and roll. And as I go to the mountain, look at that beautiful city, celebrating today. Being grateful by celebrating by gratitude. Having survived COVID 44 months ago, and of course, it's been 3.5 years, more than 3.5 years since I had COVID. And today's special meditation, I always include gratitude, always include the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and distribution of food, and public works, those changing the aqueducts, the sewers, electricians, plumbers, and those electricians. Look at that beautiful red, look at that beautiful red, beautiful red. And of course, traversing now West Mount. In these steel toe boots, rock and roll 24/7 in the dragon's lair, you know how it is. And I'm an Aspie artist, athlete, philosopher on the march. Got some brain and some muscle, not perfect, far from it. Today I'm grateful, thankful that my rent's paid my rent, electricity bill is paid. I got food and coffee. And I can always use hugs. Hugs and kisses I got. Kisses, I got trillions of kisses. Credited by the forgotten goddess, GODDSS, as a universal spiritual teaching student. I call. And I said I don't know so many things are left of mystery, but
For me, Mother Nature and the complexity and the beauty of nature, like these trees, I said trees, 7 times bigger than my size, and they're the hairs on the goddess's body. So sometimes I say I'm a speck of dust. Somebody wearing red, maybe dragon army, dancing goddess army. Got to do double trouble, dancing goddess army, and of course got to get that sun. Dancing goddess army, yours truly, as I go to the mountain, to the mountain, to the mountain. Grateful today. Rent's paid and got a little bit of a sunlight. So always grateful when I see the king, my pope, the king, the sun, and gratitude is super important. And now I already feel much better. Once I start working out, training and exercising, I feel good. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. It has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And having lost so much, more than 77 pounds, it's been a fitness journey, and I always say that it's of course begins today. With a march, with a walk, with a push-ups. Dr. Dragon, People's Dragon, prescribes 50 push-ups, 50 hugs. That's my prescription as the people's doctor. And again, we're going to turn our heads left and right so that we make sure that we cross safely the streets. Super important because you never know. People might press the accelerator, not the brake, and the brakes might malfunction, and it's always could be a possibility, you know, that such things occur. So for double safety, and it's always an obligation and a duty when we step outside of our own domain, our houses, apartments, mansions, myself, my underground dragon's lair, my underground room, office and temple, which I'm grateful to have. It's better where I live now than where I used to live. It was a lot of mold, lots of mold, lots of mold. Maybe that's why I have amnesia. I have a condition called focal retrograde amnesia, so I cannot access memories. Been more than like 7 years, and then those memories, but new memories. And the important thing is my work in the past years, my fitness journey, my philosophies, my theories. The implementation of my theories, the CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory. The democratic fusion theory and the CIT citizen integration theory. Got a little bit of gas. Smell it. Watch out for those lungs. Hell, a little bit of rock and roll for the bus drivers in the public schools. Maybe they need some loving. Maybe they need some hugs. It ain't all about the money. It's not all about the money. Sometimes you gotta get some love with it. And I always say when I died of COVID in February 2020. February 2020 has been 44 months, more than 3.5 years now, and since I died of COVID, being reborn, nothing that I want to go back to, but living every day carpe diem, and grateful. For me, it was turn your head. See here, I gotta turn my heads again, left and right, because although there's stop signs at every intersection, you never know. It's always good to double check, make sure.
for the safety. See that intersection there? It's got stops on each side, left, right, and center, and east, west, north, south. But yeah, like I said, you never know. Always turn your heads left, right, turn your heads left to right, and in the back to check. Like that intersection, you gotta check 3 different corners, 4 different corners, left, right, east, west, north, south, like in a circle, centric, right? Because you never know. Like I said, brakes might malfunction. You press the accelerator, don't press the other, and then it keeps on accelerating. It can happen. It can happen, you know. Things like that happen all the time, and it's better to be prudent and execute caution. Like here, see, I'm gonna let him pass. A salute. I let him pass first. Nodded, so you can go, and that's it. And now I cross, but I check left and right. I turn my head left and right, and then I go on the pedestrian. That's it. That's all. That's how the rock and roll song goes. You gotta double check. Sometimes you gotta triple check, just to make sure, you know, because when we are outside in the public, we have added responsibilities and duties, obligations and duties and responsibilities. Well, if I would have stayed home, I would have had less obligations, responsibility, and duties. All right? I would have had less of that. I would have had less of that, less duties and obligations and responsibilities. Sure. Can be grateful. Civilization is a privilege, eh? This civilization is now we have here is a privilege. The paved roads, the electricity, the radio, the television, the food, the highways, the aqueducts, the sewers, and the hot water, having a bathroom. All this civilization is a privilege. And there's rules and obligations, responsibilities, and of course in the private there's private liberty, questions of privacy. I'm not going to go into that, a whole theorizing about that. And you know, and I always believe in balance and equilibrium and harmony and compromise. Look at this beauty. Isn't this just artistic? Mother Nature is the greatest artist, scientist. And, you know, you have laws and have regulations, rules, and sometimes we create new ones. Right? But for me, as an independent artist, athlete, philosopher, marching today, always including my anonymous sister friend, and the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, firefighters, then your heads left and right, see here as well. I gotta double check, although there's a stop on either side, it's better if I check. See, there's a stop sign there and on the other opposite direction, so they gotta stop. It's an intersection of 4 points, so that's north, that's south. I'm coming from the west, so right now I'm going east towards the mountain. When I come back, I come for the west, so I gotta double check. So I checked all corners, because sometimes they don't have it both sides. They have it only north and south, the stops, and not east and west, like on the parallel street. So it happens. So we gotta double check. But in that case, the stop sign was on each corner. Things like this, from the basics to the more advanced. Right? Now in the public, we got a responsibility, duty, and an obligation to fill out for our fellow citizens and to be mindful of their liberty and their need for security and liberty. And liberty needs to be secured, right? Because they got to go hand in hand. Can't have two extremes. And a positive liberty as a pro-labor universal revolutionary centrist. I'm not perfect, far from it. I give it a lot from the hand, from the heart, and some from the brain, some from the heart. At times more from the heart, especially when I rock and roll, more passion than eloquent. But when I philosophize as an intellectual, I also can go pretty much. Conversations are pretty deep and direct and complex. See, and they're there.
Construction workers rock. Construction workers rock. Construction workers rock. Just saw them up above and was meditating on their safety and their safety features, their knowledge and know-how. I am a fan of construction workers. I'm a fan of farmers, truckers, butchers, bakers, nurses. I'm an independent artist, athlete, artist with Asperger's and amnesia, and philosopher, and I'm super and great geopolitical analyst and theorist, marching today for the empire, for North America unite, for the collective North American civilization, calling for a public-private partnership, an empire of the people, for the new 21st century, looking and admiring the beautiful sky. Sometimes you just gotta look up, see a little bit of perfection. When I look in the sky, see beautiful clouds and wow, have beautiful clouds there, man. Just so beautiful. Just the sky is just so beautiful and wow, that's super nice, man. Has a texture of divinity. And it is divine. For me, it is divine. So now we're going on the hills. And again, if I know somebody who deserves to live in a house like this, it is my anonymous sister friend, the greatest woman I know. And if I already asked to marry me, I'm going to ask again and again, maybe to marry me in open BDSM switch marriage, open BDSM switch, open BDSM switch marriage. So as we go on the mountain, I go through the mountain, meditating, calling all to support the empire. The empire, which is basically my dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom. Dancing goddess and the dragon kingdom. My dream, Adrian Hanna Dragon's dream, Adrian H. Dragonborn, reborn during this COVID, and with every step, every march to the mountain, and calling and wishing the North American collective civilization's rebirth, and Quebecers, Canadians, and North Americans. I was born twice in past lives in the USA as a believer in reincarnation and served both times in the United States Army. Let's go and come to the mountain, do some push-ups. Mr. Millie, Mr. Millie, Mr. Millie. 4-star, 5-star generals, whatever it is, and of course putting on a uniform. Shaving your head doesn't make anybody worthy to cause in a fight in a cause of freedom. And shave your head and put on your uniform. It doesn't make anybody worthy to. Freedom is new, huh? Freedom is new, and we gotta have security, we gotta have the basics: food, housing, shelter, hygiene, product, and of course love, love, love. I got kisses by the trillions, hugs, H-U-G-S, hugs by the trillions, kisses by the trillions, some tickles, lots of push-ups, lots of squats, lots of marching steps as I go drilly to the mountain and my second home, calling all to support my call for a public-private partnership, a PPP, all corporations, organizations, institutions, to support the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, the Dancing Goddess Army, right here from Montreal. From Montreal. Working out overtime every time. It's overtime workout, man. Working out overtime every time. Military grade steel toe boots. Yeah, we made it to the mountain close by. See this big building? I want to paint it rainbow, and I have supercomputers here to monitor Publik of North America to be for security and service. It's the Dragon Army that I'm calling for is, of course, to be a new institution, public-private partnership institution, based on some of my philosophies.
Not only mine, but things from the fast rock and roll style. And hygiene in public, please increase in it. I open carry my disinfectant 24/7 when I step outside. And on this, I have a dream to build in this supercomputers inside and connected with other supercomputer centers and new satellite structures to build new satellites, public-private partnership to monitor security and to provide services 24/7 in the collective North American civilization throughout North America. North Americans unite, public-private partnership for the regeneration, rebirth of North America and for world peace. I thank the bus drivers, public and the private. So that's public transit. I take public transit. The only thing I drive is steel toe boots. I got 11 seconds. Should I run? Should I not? I'm not gonna run this time. Ran last time and not gonna run, and just gonna wait for the other one and discuss. Go up and down a few times. Go up and down, see the buildings here, which will be perfect to be the headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. So this building and this other building, very nice buildings, and of course, meditating on them, they could be headquarters for the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, and of course see the conversion into headquarters for the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, and to go up, so we go up the mountain and to provide from here to be base of operations of all the Dragon Army, right from the headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which is the mountain right here, the mountain. And see the mountain, you can see cars coming. It's a one way, it's gonna go back because now it's gonna change green, but nonetheless this is part of the elements of my dream, which is basically for the regeneration and rebirth of the collective North American civilization of North America, and for world peace, for that matter, for environmental, as you can read in the scripts and the transcripts and hundreds of videos of philosophical videos. And basically these are the theories and the philosophies which of course I've written and have made and created over many years, and with one foot in the streets, one foot in the libraries, where I've read tens of thousands of books on philosophy, tens of thousands of books on all things of nature, civilization, and of course where I have written in the past years, and all my philosophies, all my art, all my theories, which I now present as the Trinity, the CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory, that trinity of theories to be implemented via the fourth dimension. That fourth dimension is love. Dance. Thank you for that dance. Dancing is my favorite sport and I love it. I get a little bit of dance, and we're gonna enter by the other side because I want to show a little bit of the rock of the mountain. So we're gonna enter by the other side. We're gonna go down, and thank you for that smile, fellow citizens. Maybe if you're gonna do the DGA Dancing Goddess Army, maybe they're gonna do that DGA Dancing Goddess Army. They were busting a dance move, and dancing is my favorite sport, and they looked at me with a beautiful smile, so I always appreciate that. And I speak some Spanish. There was some nice Spanish lyrics to the Spanish song, and of course where I live, I have neighbors from Mexico, and we have very cordial, nice relations. And my Mexican brothers and sisters, you know, they're part of North America. The collective civilization is an emergent one after the Second World War. And of course, I have my theories and proposals are first for, of course, the collective North American civilization, including our brothers and sisters in Mexico. And I've learned some Spanish. I can manage a conversation. That was a nice song, and they made beautiful smile at me. Maybe said DGA Dancing Goddess Army. Why not? Goddess in Spanish is diosa. Goddess in Spanish is diosa. La diosa. Goddess in Spanish is la diosa. La déesse in French is la déesse, la déesse. So here they are, the buildings where I envision painting them rainbow with a lot of red, a lot of green, and having headquarters here for Dancing Goddess Army, Dragon Army, face to face, Dancing Goddess Army and the Dancing Goddess Army and the Dragon Army, two complementary covenant cooperative institutions that I'm calling the creation right here for the march for the empire, and always including the nurses, the doctors, the butchers, the grocery store clerks, even the fellow bus drivers. Maybe they need some love, some hugging. Somebody say appreciate you.
public and the private gotta work together for the public and the private. In schools, nurses, teachers now, in daycares, changing diapers, marching for you as well. All the daycares of North America, daycares, the public ones, most of course. Those are the funniness and more fun. And go Canadian Armed Force. We need to go change some diapers and read some books to children if we're gonna put on the uniform. What are we fighting to save civilization for? Right? If not for the 40 million plus Canadians and my brothers and sisters in the USA, where I was born twice in past lives, incarnation, served twice in the US Army. And this is my city. Welcome. We made it to the top, and those two buildings there are I would love to have them and make an arrangement and somebody support finance, and because it makes deal to have them here painted and have them as headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, both complementary covenant and cooperative institutions. I'm not gonna make a little bit of a video. So let's see first how much it took me to get here. 1 hour 21 minutes, 1 hour 21 minutes, 1 hour 21 minutes, and 7.7 kilometers. That's how much it took. It's 1:21. So I left before noon. So I actually left at noon. So here we are. We made it to the mountain. You can see the river or the city. Cloudy, but the sun just shone. Marching for the empire, for the empire, for the empire. North Americans need to unite. Yep, gotta love it for the farmers, for the butchers, for the truckers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. Gotta live it for it. Gotta work out with it. Gotta do the steel-toe boots. You know the red is in it. Red it all with some green up in it. Gotta march it, gotta sing it, gotta flock it. Somebody to the mountains coming. We're gonna go up in the bout about it. See, this is what it's all in it. As we go up in the mountain, gotta see it to believe it. Gotta come it. And you can see the flora and the fauna. Please don't leave no trash or garbage here. Just put it in the recycling, please. If it goes in the recycling or in the garbage. If it goes in the garbage. See the beautiful rocks. Rocks of the mountain. Beautiful rocks of the mountain here. And we're gonna go by that side because we like to go by the wild side. And in the nature. But you can have many places where you can go. Many places. And you can go around the back, and you can go in by the main road, but I take these special roads here, trail by the, and in the forest. For the empire, for the empire, for the empire. Support the dream, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom. You're still independent, aspie artist, athlete, philosopher, Adrian Hanna, Dragon Rock&Roll, 24/7 now. Well, that was some good rock and roll. That was some good start. Again, a friendly reminder here that when you come here, look at the squirrels. What you chewing on? Do not pollute, and the air is cleaner, fresher. You can, of course, breathe in fresh air and cleanse the lungs and make sure you got your lungs clean. And that's how you go drill it. And you get the rocks, and you inspire, you inhale. You exhale powerfully, because if we are to help somebody else clean, we first, brothers and sisters, got to clean ourselves. You know, as I take a right side here, and continuing the march and being grateful and meditating on what's happening across North America now, and meditating for world peace and for Mother Nature. And of course, it is with solutions which we got to focus ourselves. And was one of my solutions for me personally? Well, it's working out, training and exercising, and public hygiene is an obsession. It's yes, we people who have Asperger's, Aspies, we have certain obsessions where we focus in those obsessions, such as working out, training and exercising, and then we are, of course, super focused on certain elements, and of course we can be pretty intense, and yeah, we repeat things, myself included. I repeat things twice, 3 times. I
of course, say things twice, 3 times, or say things twice, 3 times, or I wave, of course, my hand and have weird gestures which kind of seem odd and peculiar and strange. I lost a lot of friends. I met a lot of friends in past years. In COVID, I lost a lot of friends for having Asperger's and whatever the case may be. And we just gotta drill it, and we gotta drill it, and we gotta work out, train, exercise. And brothers and sisters, if we are to help somebody else clean, well, first we gotta clean ourselves. Right? So I come here, and right here is fresh air, in the forest, on the mountain. Mount Royal, my second home in this life and in the past incarnation, being born right on this island here. Many past lives, many incarnation, was born right on the island of Montreal, as I was born in the USA after 1776, after independence. Served both times, twice in those incarnations. Served in the US Army. You want me to serve again? Serve with the Dragon Army, give billionaires, give those vets some of those. But for the holidays, man. Calling on the millionaires to support my dream, and athletes and all millionaires, billionaires, and not just to support the dream, but of course to support the dream, and of course to support the creation of the complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army with the Dancing Goddess Army, and of course to support the dream and to finance as well vets, children, especially holiday candies and goods. And it's gonna be tough economics season again, 3 years in a row, right? 2020, 2021, 2020 be like the 4th year, and myself having survived COVID, triple vaccinated. I had it February 2020. It's over 44 months, 3.5 years. So since then, I started my fitness journey, and you see hundreds of hours of my workout, training, and exercising, hundreds of hours of me working out, training, and exercising, hundreds of hours me working out, training, and exercising. And it's also important to be grateful. It was like death, pestilence, and disease. For me, death, pestilence, and disease, for me, it was death, pestilence, and disease. It was like I was gonna die in many ways. I did die, and of course nothing that I want to go back to. It's living for today and carpe diem it. So I encourage all to hug like you never hugged before. Please increase in hygiene in public, and we can do better, myself included, not without faults. Can't play self-righteous, rock and roll, play self-righteous, and got energies, and I got aggression myself, brothers and sisters. I have aggression, but I channel it. I sublimate it. I channel it. It's super important to channel and sublimate aggression and sexuality. Yeah, I masturbated this morning. I did. Was a good one. Better than yesterday, I could say. I got a little scar. Clitoris dick being considered androgynous. A literal scar on it. I've discussed it, but I'm not going to discuss it now. I just call it my genitals, my little scar. No need to spam me. CISIS, CIR, CMPR. With any secret service and service, security, police, and services. Gotta go hand in hand, security and service. Sexuality has to be channeled, understood, and of course, how we harm none with consent. Fulfill it or channel it and sublimate it. Just like aggression. I have aggression. I do. But my brothers and sisters, fellow citizens, I work out, I train, I exercise. I work out, I train, I exercise. I work out, I train, and I exercise. Right? I do. I work out, I train, I exercise. Super important to channel it and sublimate it. Watch it here, see it's a bit slippery, but I have steel toe boots, so I'm gonna go around about it, and we're gonna put a little bit of steps. Yeah. See, you just gotta bend your knees a little bit, and you bend your knees and you propel like a rocket. But it was slippery, and it is slippery here, so if you're not used to the mountain, just don't go where I go, because I go deep in the forest, and if it's slippery like this, I suggest you don't go where I go. See, like the fellow citizens here, they're holding the main road, and it's best you keep this road. It's a nice one as well. You can go where I go or reach myself to the top, and
I don't recommend to go if you don't have good shoes or good quality clothing to go where I go, because it's slippery, it's wet, it's in the forest, it's in the wild, you know. See, so this we're gonna take a left here, and we're gonna go, you know. So we're gonna take a left right here, and we're gonna go all the way to the top, and there's like snakes, you know. See, children are going like snakes. If you go from above, you see snakes. See youth. See the youth that are the mountain. Good for you. Children of the empire. Children of the empire. Children of the empire. My children, I consider all Quebecers, Canadians, my family, you know, and all my allies and armies pledge allegiance. Legions are family, and I love the youth. I love children. It makes me happy that I see them now. Running a bit. Having fun there, parallel, so it's better that I took this road so I don't interfere, you know, with their joy, their pleasure, and their well-being. You know, it's super important for them to exercise, to train, and to work out, to stay fit, and to invest in their body, because I do believe more physical education is necessary for the youth in the schools, high schools, you know, and I do encourage all in all, and have been able and will continue to call for the mass financing of the citizens to work out, train, exercise. Let's go NFL, NHL, NBA, MLB. Y'all making millions. Let's go public, private partnership, government, organizations, institute, blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Billionaires need to give some charity. I do have some selfish. I want something better for myself, especially for the greatest one I know. But no way, I'm also for the greater good. I'm for myself and for others. For myself and for others. For myself and for others. Look at them, public workers. Thank you, thank you, thank you. I love that. See, we need little trucks like that throughout the empire. The little dragon on it. Little dancing goddess, little lion on it. Little cool, see? Gotta be careful because they're here, the public works, and they're doing a little work, and now you see the roads are muddy. Mud in French is la boue. Mud in French is la boue. We're gonna get to French. First started in English, and then, of course, my videos are bilingual. I am a Quebecer, Canadian, North American. Personally, I do not feel myself, or have the sentimentality that I'm a member of a diaspora. I don't. This is my home, and North America, and I am a world citizen as I can be, but fundamentally I'm a North American philosopher. Fundamentally I am a North American philosopher. Fundamentally I am a North American philosopher. My own theories and propositions that North America constitutes a collective North American civilization, right? That has been emergent since about the Second World War, and it's continuously emergent. And that's why my Trinity of theories are first and foremost for North America. My brothers and sisters, family of North America, North Americans unite is the calling for world peace. But I predicted the geopolitical situations, and back in 2019 I have proof of work, and paradoxically I created a workout. I've created a workout training program system back in October 2019 as an independent fitness captain who has struggled and suffered and been suicidal and depressed. I got out of depression when my greatest one I know, that I went on a trip coast to coast and saw Canada. I said so many things to live for across Canada. So many things to live for across Canada. Right here, so many things to experience, cities to see, farms to learn about, so many things to live for. So I said, I got out of depression. I accepted my Asperger's. Yeah, I have Asperger's. I'm an Aspian. Lost friends due to it, and had a chronic different employment and issues with chronic or employments. You know, like only a few months and then laid off and stuff like that. We're grateful today, 23rd of November, my rent's paid, electricity bill's paid, got food. Grateful, thankful today, my rent's paid, electricity bill's paid, and got food. Thank you, the electricians. Thank you, those electricians. Hey, somebody's playing there, nice, good. See, they're doing good, doing some exercise. It's good for you. Somebody coming to the mountain. More people than yesterday. Yesterday was a special day. That video is pretty hardcore. So now we're going to go around the bout. First, we're gonna go to the lake.
We don't usually go to the lake, but now we're gonna go to the lake around the bow, and then we're gonna turn. So you see those little, you hear the birds chirping. See the birds? Have a nice song. You just gotta listen. Way more people than yesterday. It's better weather, I guess. Conditions are more favorable, but you can see there's lots of ice left from yesterday. And please, oh no, this doesn't go there, brothers and sisters. Give me some of that cookies as well. Give me some of those cookies as well. Give me some of those cookies as well. But gosh, this has to be recycled. This has to be recycled. Nobody sponsors me, so I don't get a sponsorship, but this has to be recycled. I don't mind people drinking here, but if this passes the winter there, imagine all this, the damage that it will cause. It will cause tremendous damage to the environment, because this is not biodegradable. It doesn't biodegrade, and it has lots and lots and lots of things which are to be recycled. So we're gonna go and recycle it, and that's what we're gonna do first, and then wash our hands. But this, brothers and sisters, has to be recycled. See this? It passes the winter there. It's gonna stay there, and it's gonna damage. It's gonna be a rabbit. It's gonna come eat it, and some squirrels or whatever the case may be, and they're gonna eat it, and they're gonna chew on it, and they're gonna get sick. This is important to be recycled, especially this big one. It's not cool. So please make an effort for Mother Nature. I see hundreds of videos. I do so much volunteering when I go in. Every day when I come in, I always find some things to pick up after you when I go in the forest. And this was by the margins there, and somebody had left it, and it's no good. It has to be recycled. This has to be recycled. Has to be recycled. And these benches here I would love, because they're kind of very gray. If y'all give me the tools, I'm able to paint them. I'll put a little paint there. I'm gonna paint them some good color. See? Oh yeah. We got leaves on it. See? Gotta get rid of those leaves. How's ice? This would have damaged the whole. Imagine if birds would have chewed it, or rabbits would have chewed it, and would have chewed this whole thing, and would have got sick. So this one has to be recycled here. Recycle. Super important. Recycle it, and then we can go drill it some more. So super important to recycle it. Always stay on those steel toes. We're gonna go march like this and do a U-turn, and then we're gonna drill it. Somebody from California, welcome to Montreal. Learn some French, eat some poutine, and we're gonna get a little bit of squirrels, man. Okay. People are having some fun with the squirrels. Squirrels get so close to us.
squirrels. I like squirrels, but I like rabbits also. And they tend to get close. Tend to get close to people, and they tend to be a bit dependent on us for their nutrition. Hey, somebody wearing red, thank you for that red. I'm happy to see people came. Super important to make an effort. I could have stayed home, but depressed. And I'm no longer depressed. Have conquered depression. Have conquered depression. Still get a little bit moody, a little bit moody. X, Y, Z. People go through a lot. I've been through a lot. I've suffered. I struggled. But I like to do compassion by action. So if you will be my friend, you say, I just had a gym, got a skill in my neck's hurting, I'm sore. And now for something you practice, you want me to wash you? I'll wash you. Massage, you want a massage? We Aspies, a lot of Aspies, we have to have that weird one. Most other people, non-Aspies, non-Aspies. Yeah, also, but maybe it's not just the Asperger thing, maybe it's more a philosophical thing. We would like to offer you something rather than verbal consolation or stuff like that, or to console you in any ways, but we would do, and if you're a friend and an ally, I would offer something practical, whatever it is, and of course, whatever it is, if it is food, then food, if it is a hug, then it's a hug, if it's tickles, then it's tickles. If it's kisses, then it kisses. If it's hunger, whatever it is, my need, especially if you say, I can't afford a massage therapy session, I'll get you 15, 20 minutes, half an hour, let's go rock and roll. Stuff like that. I would need a good massage right now, but hey, grateful, thankful, can't afford one, but grateful, thankful that my rent's paid. And see, picking up after yourselves, and look, that's proof. See, you got here has been chewed. You got here has been chewed, and here has been chewed. So, see, and this doesn't go leg warmers. This is gonna pollute the environment. See, it's gonna kill the flora on the fauna. This is gonna be the flora and the fauna. See, they chewed it. They chewed on that. So that's damaging the flora. That's the squirrels who chewed on it. So super important not to do that and not to chew on it. Not to chew on it. It's for the nature, for the flora and for the fauna. For the flora and for the fauna. And we can go around about it because that's close. So we're gonna just go around about it there. And, go put these there. Put them in where they belong, the recycling, while going around about. While going around about it. Around about it. Do the recycling. Do the recycling. We go up. This is gonna feel good. It's gonna feel good when we go around about it and take a little bit of a drill, Gonna get that good. One gonna be thrown in the recycling. One's gonna be thrown in the recycling. This is gonna be super nice. When it's got snow, you're gonna be able to slide. Just go slide. Although should be an opening here. There's no opening now, but maybe there's a purpose for that. Last year this was open. So now what they did, last year you could have come by there and there was no gate there. It's not a gate, but it's a fence, right? So it could have been
that they put the entrance by that side only. See, by the extreme there, we're gonna actually go check it out there. So by the extreme there as we go down, but maybe it has a purpose that they did like that, or maybe when time comes they're gonna take off that fence. That I don't know. But what I do know is that last year and the years before there was no fence up. You could go by there. But this year you see the entrances are just to the left and to the right, which is basically north and south. Because now the camera is overlooking west, now it's north, now it's south, and that is east, 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 right? I'm pointing the camera and know the directions, right? East, west, north, south. Calling all to support the implementation of my Trinity theories, the CIT citizen integration theory, DRT, Detra fusion theory, democratic fusion theory, that Trinity theories to be implemented by the fourth dimension. That fourth dimension is LOVE. Love is action. With consent, give yourselves a hug like you never hugged before. If I would have radio, television show, no 1 hour would pass. Why would not salute the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the truckers, those involved in the production and the distribution of food. Right from this rock and roll, you know we good. From the rock and roll, you know that we good. So we need important to get that vaccine, you know. Get vaxxed. Super important to work out, train, and exercise. Stay fit, stay hydrated. Gotta be important to look here. See, this is the entrance, and you can go up. That's gonna be one. I think this is gonna be where the slides are, and there you go back by this to go back up. Because if you slide, come up, you have to go back up. So I think this has a nice purpose. So here would be those who slide, and then to come back would be that one. It looks good, kind of better maybe, like a bit restrictive if it's gonna stay closed at the top, but nonetheless it has a purpose. Sometimes we need some regulations, some rules, some discipline, and liberty requires a lot of discipline, eh? Lots of it. Liberty is new, freedom is new. I love to see a little bit of color on these beauties. I actually like the architecture. How it is, see, it looks a bit tilted. They're three the same. They look a bit tilted, 1, 2, and 3. But just need a little bit color on the side. I just saw myself in the mirror there. But they're nice. I like how they're set up, like structurally. And this, of course, is all public works. But I would really, really love to paint these benches. They need color. The benches need color, and that needs color, and that benches needs color. Those need color, and we see them some gray. They're gray, right? Even that bench is super gray. With these benches, that would be super nice too. Yeah, these benches here, see? Just paint them some color, right? Right? See how gray they are? It's some purple, some orange, some whatever color would be nice. To just paint them in a color. These ones also, except for one has some color, but all of those there. See? Just paint them. And see some flashing color or something. More people than yesterday. And also like that structure over there. That structure over there is very nice. See, has cement and rocks. See, build of cement, build of rocks. Super important. Super nice. I like. That's also Public Works. Thank you, Public Works. Bus drivers, nurses, school teachers, teaching some math, changing some diapers, daycares. No, if I would have a radio show, television, I would not salute. Farmers, those producing the bakers. Bakers. And the bakers and the butchers. And those making some. Public Works right there, thank you. Can't wait to see when this is going to be new and how is that going to be done and how's that going to be when it has an investment supposed to have 800,000, so that's a pretty good investment, I guess. 800,000. It's rock and roll, and I throw something to the garbage, and we're gonna go back to the recycling.
We also got some recycling, but those benches really need some good embellishments there. See? We need something good, some color, something red or something purple, something good like that, you know? Something good, you know? Just gonna throw something in the garbage. This has to go in the garbage. This. Then we're gonna disinfect the hands. Gonna take the hand sanitizer. See, this is a hand sanitizer hygiene. And we're gonna disinfect and we're gonna rock and roll and just get that disinfectant. Get disinfected. Canadian made, it's cold. Hand sanitizer, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. See? Hand sanitizer, put it back in. You disinfect the hands. You wash the hands with hand sanitizer. See, there it is. And here it is, the river. And these. Oh, we got the Christmas trees. Yeah, I really love it. Thank you, Hydro-Quebec, for the clean zero pollution energy by these. I like these. Oh, red, my favorite color. Hey, that's got to take a picture of that. See? They're red, my favorite color. Got to go in. Take closer. Red and gold. Hey, nice. Thank you, thank you, thank you. This Publik works as well. Those who put these. I love lights. I love lights. I love lights. I love lights. And now we're going to switch it a little bit to that French. And just going to take a little bit of a photo. And just going to take a video. Thank you for the lights at the mountain. Gonna see some changes. Red's my favorite color. And I thank you, that smells so good. I really love the smell of the evergreens. The sun's about to shine. And I love these little lights. Little lights, little lights, little lights. I guess this one's a coming. I can do some volunteering for the embellishment of Montréal. Pour l'embellissement de Montréal. On est sur le Mont-Royal. Merci pour les lumières. Et qui sont belles de l'hiver, que j'adore. Et le changement s'en vient avec de l'action, voyez. Du rock-and-roll de chez nous. On est sur la montagne à botte de cap d'acier. Pour l'amour les Nord-Américains. Québécois et Québécoises, faut que ça bouge. Puis s'il vous plaît, j'aimerais en mettre de la couleur sur ces bancs. Je fais appel ma mairesse, ensemble. Donnez-moi de la peinture. Je vais faire le bénévolat. Je vais peinturer ces bancs, des couleurs, une bleu, blanc, rouge, arc-en-ciel de préférence. Toutes ces bancs de Mont-Royal, je vais les faire. Juste donnez-moi les outils. Puis ah ouais, la mairesse. Give me the tools, hein? Give me the spatula. Give me the pinceau, pinceau, pinceau. The paint and the paint and the paint. The tools, and I'm willing to paint all these. Great, great, great. Some good rainbow, tricolor, or even rainbow. All the colors will be nice. If not, red, green,
blue, whatever colors. I would really love to paint though. It would be really nice to paint them. I'm willing to do the work, and it'll be a nice change, you know, something. Even green would be nice. Just something blue. There's so many, they're so gray. I'm willing to volunteer. And now we're gonna switch to that French because we're in La Belle Province. How about it in 3, 2, and 1? Oh, somebody left a white glove. And somebody left a white glove. Et on est sur le Mont-Royal. Bienvenue, votre dragon arc-en-ciel vous encourage à faire de l'exercice. Je vois qu'aujourd'hui sur la montagne, il y a plus de monde qui sont venus qu'hier. Hier, il faisait pas beau, mais ça me dérange pas, il faisait beau pour moi, c'était gris. Puis il y avait de la brume. Aujourd'hui, c'est plus clair, puis on dirait que le soleil, mon pape, va sortir. Donc, Québécois et Québécoises, je vous invite et je vous encourage à venir faire de l'entraînement physique sur le Mont-Royal. Où que vous êtes, aux îles-de-la-Madeleine, à Saint-Eustache, Saint-Adrien, Saint-Damien. On va commencer à dire toutes les villes. Mais du Québec, on va passer par faire de Montréal. 17 régions, peut-être il y en a 16. Il y en a-tu 17 ou 16? 16, 17. On est là. 06, 02, c'est quoi? Capitale, dans le nord du Québec, la Beauce, la Gaspésie, région, capitale nationale, l'Estrie, les Laurentides. Mais là, wow, là, pas commencer à les dire toutes les 17. Oui. On va dire 3, c'est peut-être mieux. Puis on est nord-américain quand même. Fait que pour l'Empire, en nord-américain, on suit le compromis du français qu'on a fait. Le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord pour la paix, l'harmonie, puis la activité sociale. On continue d'en faire, puis votre dragon arc-en-ciel continue à le faire. Faites un effort, bien, on a besoin des Américains, c'est pas grave, moi je fais du bénévolat pour le français. La traduction avec un peu de comédie. Votre artiste athlète, philosophe qui danse le plus puis qui aime le rouge. Le rouge à la marche. La botte de Cap d'Acier, c'est pour toujours. Et en premier tout pour les fermiers, dans les fermes, dans les champs de patates, on en prend pour en construire des gratte-ciels. Les fermiers. Ou les patates, les camionneurs, les travailleurs de service public, les infirmières, puis les égouts, puis qui changent, des aqueducs, qui font l'amour pour les amoureux. N'est-ce pas? Et bien sûr, on monte la vallée. En vallée, on va faire le recyclage. Puis on fait le compostage. Puis merci pour les travailleurs publics qui ramassent les poubelles, qui ramassent le compostage, qui ramassent le recyclage aussi. Il n'y aurait pas une heure de radio de votre dragon arc-en-ciel ou que la gratitude ne serait pas sur le plan plein. Le premier plan. Mon loyer est payé, ma facture d'électricité elle est payée. Ayant payé ma facture d'électricité, payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Puis mon loyer est payé, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai payé mon loyer, puis j'ai du café puis du thé. Puis aujourd'hui j'ai mangé. Fait que j'ai de la nourriture dans l'estomac. Et la gratitude 24/24. Et je vous encourage à faire de l'entraînement physique. Régulièrement, l'entraînement physique a été seulement médecine et thérapie de choix. Et ça commence dès aujourd'hui. Ça commence dès aujourd'hui avec une marche, avec une pompe. Votre dragon, docteur du peuple, vous prescrit 50 pompes. 50 pompes avec 50 câlins avec consolement. Avec consolement, donnez-moi un câlin comme jamais avant. Et on marche.
On avance. Ça fait du bien. Et je me sens déjà bien, déjà mieux. Fait que j'ai fait l'entraînement physique, puis un peu de transpiration, puis si c'est comme ma deuxième maison, je vous en prie pour ne pas polluer, puis ne pas laisser des choses qui ramassent. Ramassez après vous, mettez-les dans les poubelles, mettez-les dans les vidanges, mettez-les dans le recyclage, mettez-les pour qu'elles soient ramassées. Soient ramassées, puis le ramassage qui se fait après les nettoyages, puis qui se fait bien sûr après le recyclage, puis qu'il faut le faire toujours bien sûr, puis en une chose une seule fois, puis qui font bien sûr de la marche. Vous faites bien une marche pour les enfants. Les enfants sont joyeux, on va passer par ici. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. On va rester pour la droite. Puis on va continuer par la droite. Ouais, les enfants sont venus en libre. Fait du bien, fait de l'exercice physique. En groupe, on va pas y aller par là d'abord. On va faire le tour. Pour pas qu'on nuit, puis qu'on fasse le tour, puis on aille par l'autre bord, tu sais, puis qu'on fasse par ici, tu sais. Fait qu'on fait le tour comme ça, puis on monte par là. On va monter par ici, puis on va descendre par l'autre bord. Comme ça, on va faire un petit tour spécial, puis les enfants viennent, c'est important. C'est important. Vous faites bien, les enfants de l'Empire. Vous faites bien. Vous faites bien. Faut faire de l'exercice physique. C'est important qu'ils fassent de l'exercice physique. C'est important qu'ils fassent de l'exercice physique. Very important for children's physical exercise. It's super good for them to work out. C'est super important de faire de l'exercice physique. Puis, c'est une bonne chose qu'ils sont sortis, venus, puis prendre l'air, puis prendre une marche. C'est toujours important pour les jeunes. Puis l'encouragement aussi. Puis l'éducation, que ça soit éduqué, qu'ils soient éduqués dans les bonnes pratiques de corporel, puis de corps, puis d'autres quoi que ça ce soit, puis moi ça fait du bien, puis je suis content de les voir, puis ils sont venus, puis ça ramène la joie un peu, dès qu'ils fassent l'exercice physique, ça leur ramène la joie, puis ça fait qu'on se sent déjà mieux. Pour moi, c'est ma médecine et thérapie de choix. Ça peut être pour vous, puis votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Vous commencez maintenant aujourd'hui, c'est toujours l'attitude que j'ai aujourd'hui. Puis bien sûr, avec l'Asperger's, puis l'amnésie rétrograde, la gratitude que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai bien sûr la nourriture, fait que je peux continuer à travailler, ça c'est mon travail en tant qu'artiste, athlète, philosophe, indépendant. Philosophe en marche, par exemple. La théorie, puis les muscles et le cerveau, ça en prend pour bâtir la civilisation, puis ça va prendre pour augmenter la civilisation, puis bien sûr que c'est un privilège, hein. La civilisation, c'est un privilège. C'était ma thèse aujourd'hui, cette marche pour l'Empire. Je commence encore à dire, puis discuter un peu, mais en bref, c'est la civilisation, c'est comme toute l'électricité, la nourriture, puis le chauffage, les aqueducs, toutes ces choses-là qu'on possède, mais c'est un privilège, tu sais, parce que ça a pris des muscles et du cerveau pour bâtir, puis c'est un privilège qu'il faut défendre, connaître, puis bien sûr, la civilisation, c'est un privilège, c'est ma thèse que j'ai présentée en 2023, puis que bien sûr, je continue
à faire puis à discuter dans les jours, semaines, mois à venir ici. Comme vous voyez sur le Mont-Royal, je me sens déjà bien ici. Puis l'air, il est frais ici. Fait qu'on peut se nettoyer les poumons parce que si je veux être capable de faire du nettoyage à l'externe, premièrement, il faut que je me nettoie moi-même, tu sais. Fait que, premièrement, il faut que je me nettoie moi-même, puis pour être capable de faire du nettoyage, pour aider quelqu'un d'autre à faire du nettoyage. Puis s'il y a quelqu'un qui veut soutenir, je descends puis je monte ces escaliers 300 fois pour une cause, pour vous-même, pour votre famille, pour une cause, pour le français, pour le bien, pour quoi que ce soit, mais ça dépend de la cause, tu sais. Pas des choses, des aberrations là, non plus. Là. Je suis un centriste révolutionnaire universel avec un philosophe, un 7e comédien, mais il y a quand même des choses, des causes, je veux dire. Ça peut être pour la santé publique, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour moi en étant LGBTQ, votre androgène pensait que ça peut être pour la communauté LGBTQ, 300 $ canadiens, 300 fois je monte puis je descends, puis on fait l'effort, puis je monte puis je descends, puis les 300 $, puis that's it, that's all. Rock&Roll, avec du Rock&Roll, puis je peux porter ces bottes de cap d'acier que je porte en ce moment, puis ou d'autres souliers, c'est pas important, mais en ce moment, je suis en train de porter des bottes à cap d'acier, c'est comme des bottes militaires plus que de travail, c'est acheté en spécial. Hein. Quand la COVID a commencé, au début de la COVID, ça fait déjà 3 ans. Moi, quand j'ai eu la COVID, failli mourir, puis c'était février 2020. J'étais malade. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la pestilence, la mort, la maladie. C'était comme la maladie, la pestilence, la mort. Pour moi, personnellement, ça fait déjà 44 de mois, c'était février 2020, que je suis en train de renaître. Puis je l'ai eu. Je dis toujours, il n'y a rien, je veux retourner en arrière, puis c'est mieux. Puis je pense que l'amnésie que j'ai, puis je peux pas me souvenir plus que 7 ans. Puis je pense que qu'est-ce que ça a causé, c'est où j'habitais avant. Il y avait bien de la moisissure, tu sais. Il y avait la moisissure, c'est soit le début d'une maladie qui cause, ou d'un trompe, un trompe à la tête, ça peut être quoi que ce soit, des choses comme ça, qui causent l'amnésie. Fait que moi, mes mémoires, c'est quand même spécial, je peux pas me souvenir, je me souviens pas de... Si vous me parlez plus de 7-8 ans, je m'en viens avant l'île de Montréal. Fait que, il y a des souvenirs que je m'en souviens pas. Que je m'en souviens pas d'avoir vécu comme des souvenirs. Je m'en souviens des dernières années, puis mon travail, mes études, je dis toujours, mais comme si j'ai vécu des années d'un jambe, un pied dans les bibliothèques, un pied dans la rue. Ben des années, un pied, une jambe un pied dans les rues, un pied dans les bibliothèques. J'ai appris, j'ai lu, je me suis éduqué moi-même, puis fait beaucoup d'éducation, puis beaucoup d'écriture, puis qu'est-ce que je vous présente aux Québécois et Québécoises, c'est premièrement mon rêve qui se manifeste comme le rêve, le royaume de la déesse et du dragon. C'est un rêve pour un partenariat public-privé pour le collectif de civilisation nord-américain. Je répète, mon rêve qui se manifeste comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse, vice-versa de la déesse qui danse et du dragon. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, fondamentalement pour... Voilà. Enfin, je vois quelqu'un qui se donne des câlins. Ça fait du bien. Ça, là, vous me donnez un sport, vous faites bien. Vous faites comme jamais avant. Donnez-vous un câlin comme jamais avant. Du monde qui écoute. Fait que je vais lever ça. Puis ça va dans le recyclage, tu sais. Ouais, ça va dans le recyclage. Donc, ça, dans le recyclage. On a fait le recyclage, puis maintenant on se lave les mains, tu sais. On se lave les mains, on se désinfecte. J'ai vu du monde qui se donne des câlins, un gros câlin, mais ça a fait bien. Parce que mon message principal a été sera et c'est cela. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Fait qu'on va se nettoyer les mains parce que je sais pas combien de gens qui l'ont touché, qui ont ouvert là, puis on va se laver les mains, puis on va faire du désinfectant.
passe. Comme ça, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6, 4, 3, 2, 1. 1 second, that's a good. 1 seconde, on va faire 0. On va rajouter 3 secondes. Et voilà, les mains sont nettoyées, on s'est nettoyé les mains. Rock&Roll. Et voilà, on s'est nettoyé les mains. Et on va y aller. On va y aller dans la forêt. Pah! On rentre dans la forêt. Hey! The sun's shining again, le soleil. Et les travailleurs publics, fait bien avec des briques. Et on rentre dans la montagne. Avec le soleil, le pape qui est en train de sortir. Let's go! Peut-être, peut-être pas. Ah oui, le soleil va sortir. Fait qu'on y va. Puis on vous encourage encore une fois de faire de l'entraînement physique. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Puis je fais appel à tous et toutes pour soutenir mon rêve. Mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Et aujourd'hui, je marche pour ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, de mériter 7 fois plus riche que toutes les Kardashians, 7 fois ensemble. Puis 7 Oprah fois 7 ensemble. Si je fais 1 million, je donne la moitié, 1 milliard, je donne la moitié, 1 trillion, je donne la moitié. Ben, qu'est-ce que j'ai pour la fondation du royaume? C'est des milliards. Des bisous, chatouilles. Et des câlins avec des pompes, puis du rock'n'roll, ben du rock'n'roll 24/24, il y en a du rock'n'roll dans la grotte. Pour les fermiers dans les champs de patates. Et ceux qui font le fromage, puis le lait, avec le vin. On a du vin au Québec. On a de l'hydro, l'énergie qui ne pollue pas, puis une montagne, puis ben des chansons, puis des poèmes, puis du monde qui s'aime, puis une rivière très 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 longue, des bateaux, puis des avions. On a les Canadiens, mais là ça va pas si bien. Fait qu'aujourd'hui je fais appel pour le soutien de tous et toutes, blablabla, pour soutenir mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour la création
de deux institutions complémentaires, soit l'armée du dragon, pour le service, sécurité puis défense du 21e siècle, basé sur mes philosophies comme le corps est un temple, pour le plaisir, puis ouais, pour quel service qu'ils peuvent offrir, puis s'il n'y a pas de service qu'ils peuvent offrir, mais quel service, blablabla, blablabla, yeah. Et puis, bien sûr, l'armée de la déesse qui danse, soit l'armée, soit la ligue de danse non-américaine intégrée pour la nature, pour faire du bénévolat pour la nature, pour les rivières, pour l'éducation, du recyclage, puis faire mieux du recyclage, puis que ça soit bien mieux fait du recyclage, puis des choses du compostage, puis du recyclage, pas mettre dans l'éducation, pas mettre dans les poubelles, ce qui va dans le recyclage, puis pas mettre dans le recyclage, ce qui va dans les poubelles, tu sais. Parce que là, tu sais, c'est mieux en parler, on peut en parler pendant 7 ans, puis on fait du blabla, puis la théorie, puis ça, s'il n'y a pas de muscle, s'il n'y a pas d'action, mais ça se fait pas, puis ça se fait rien, puis blabla, puis on monte en haut, puis on chante, puis on va faire de la méditation, puis on fait la médite, on médite, puis on chante, puis on danse, pour que ça soit fait mieux du nettoyage. C'est important de faire du nettoyage chez nous en premier, puis si je veux aider quelqu'un, puis en soutien de mon rêve, il faut que je me nettoie moi-même premièrement, parce que bien sûr, premièrement, faut que je me nettoie moi-même. Hein? Fait qu'ici, l'air il est frais, l'air ici, c'est d'une fraîcheur, une bonne fraîcheur, la nature, la déesse oubliée, puis ici, c'est d'une fraîcheur spéciale, fait que, tu sais, que ça soit d'une fraîcheur, puis il faut qu'on se nettoie les poumons, fait qu'il faut que je fasse le nettoyage de moi-même avant et en premièrement. Et citoyens et citoyennes, ça s'applique à vous autres aussi. Pour être capable d'aider quelqu'un d'autre, faire le nettoyage, ça à grande échelle, mais il faut que je me nettoie principalement moi-même. Tu sais, puis ça commence ici avec ma marche, puis ça commence aujourd'hui. Fait que si vous venez ici, vous pouvez prendre des grosses respirations, vous allez voir l'air, il est frais, une qualité supérieure, puis d'où je viens de ma grotte, à 8 km d'ici, peut-être plus que 8 km. Du bas de la montagne, c'est 7.7. Fait que d'ici, c'est à peu près 8. Faut que je me nettoie. T'sais, fait que, on voit les arbres aussi. Les arbres, ils émanent la fraîcheur. Puis, bien sûr, le CO2, il y en a moins ici. L'air est plus frais. Ouais, super important. À côté de ces arbres, il y a de la bonne qualité d'air, tu sais. Fait qu'ici, on marche comme ça, puis on y va. Et on va aller tout par là, on se tasse un peu pour passer les autres citoyens, puis on avance par ici. Des respirations. And the sun is shining. Oh yeah. L'armée du dragon de service et de sécurité de côte à côte, de l'est à l'ouest. De l'est à l'ouest. On va passer par où il y a les antennes. Ici. Vous voyez ces antennes. Les antennes au milieu de la nature. Je connais un peu le principe. C'est des fréquences de radio pour la télé aussi, pour la 5G, 4G, 3G, parce que je viens de voir le 5G aussi. 5G sont plus petites, mais plus épaisses, sont comme plein de pizzas qui sont là. Ça là-bas, je pense que c'est du 5G, ça, qui sont là déjà. Sinon 4G, c'est sûr. Il y en a peut-être qui sont 3G, 4G, mais je pense que c'est le 5G déjà qui est là, les antennes qui sont épaisses, compactes.
qui sont de l'autre bord là-bas. Fait que dans une vie parallèle, je connais tout qui a à faire avec la science, les satellites, les superordinateurs, les micropuces, tout ce qui est relié à la haute technologie, ben c'est ça que je fais dans une vie parallèle. Mais dans celle-là, je suis un philosophe, artiste, athlète indépendant, qui n'est pas parfait loin de là, qui aime le rock&roll, qui a l'Asperger's, puis l'amnésie rétrograde, qui bien sûr est en marche. Puis aujourd'hui, ça commence. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Je vous invite. Puis je continue à faire appel quand... Ça fait combien des années je fais l'appel, là. Si je le fais pas moi-même, mais je fais mieux pour encourager les autres à faire l'entraînement physique si j'en fais pas. Fait que l'entraînement physique a été ça dans ma médecine de thérapie de choix. Je continue à faire appel pour un partenariat public-privé, puis qu'on encourage les gens à faire l'entraînement physique, puis qu'on encourage les gens à faire de l'entraînement physique. C'est super important qu'on encourage les gens à faire de l'entraînement physique, puis qu'on finance les gens. On est rendu au point que je fais appel pour les corporations, les institutions, les multimillionnaires athlètes, dans les Canadiens puis dans les autres, la Ligue nationale de hockey puis les propriétaires aussi, mais de faire un financement des citoyens, puis un coup d'appel aux millionnaires, milliardaires. Pas justement Céline, mais les autres, s'il vous plaît, maintenant, les temps des fêtes s'en viennent, puis bien sûr, je suis un peu que ça donne un peu pour les enfants, des cadeaux, puis des choses pour les enfants, puis pour leur donner des cadeaux, puis des choses, des bonnes choses pour les fêtes, pour Noël. Un appel de cœur, tu sais, que je fais appel pour généreux, surtout ceux qui ont les finances, le capital, parce que qu'est-ce que c'est l'argent? Mais l'argent, c'est pour qu'on fait affaire, pour qu'on s'achète des biens, des produits, des biens, que ce soit alimentaire, ou des vêtements, ou pour voyager, pour faire de ci, ça nous permet de faire des choses. Et la civilisation, c'est pas mauvais l'argent, mais c'est la solution, puis comment qu'on utilise. Pour ça, je pense, puis je fais appel pour l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la théorie de la refusion de la dette, pour la création de l'unité d'échange universelle. Je fais appel à tous et toutes, gouvernement, corporation, pour soutenir l'unité d'échange universelle. Qu'est-ce que j'appelle la UI? La UI, unité, échange universel. La unité, échange universel. Unité, échange universel. La UI, unité d'échange universel, c'est comme qu'on fait en Europe, mais avec l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord. Par la théorie de la refusion de la dette. Parce que où qu'on est rendu, là, c'est la théorie de la refusion de la dette. J'y crois vraiment, tu sais, j'y crois vraiment 100% en cette théorie, la théorie de la refusion de la dette qui doit être implémentée en ce moment. Puis c'est une théorie quand même simple. Prendre toute la dette publique-privée, faire la refusion, l'argent, puis combien que c'est le total, puis créer la nouvelle monnaie basée sur qu'est-ce que la monnaie des États-Unis représente. Qu'est-ce qu'on va appeler l'unité d'échange universel. Unité d'échange universel. L'UI, comme qu'ils ont fait en Europe. Pour le 21e siècle. J'y crois vraiment. J'ai pas de doute que ma théorie en ce moment, qu'on est rendu avec ben des crises. Moi aussi, je suis en dette, 10 000 $ de dette. Mais mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai la nourriture, puis j'ai du café, j'ai du thé, mais j'y crois vraiment. Cette théorie de la refusion de la dette, j'y crois vraiment que c'est une solution ou avec en parallèle avec mes deux autres théories. La théorie d'intégration citoyenne qu'on fasse dans les écoles, puis dans tous les âges, tous les citoyens de l'Amérique du Nord, qu'on s'intègre avec l'armée du dragon, créée établie, qu'on va voir comment on fait les fermes, dans les hôpitaux, qu'on va dans les fermes, les champs, les stations d'Hydro-Québec, qu'on s'éduque, on voit qu'est-ce qu'on a en commun, cette civilisation de production, de cinéma, puis de tout, puis qu'on fasse des voyages ou des
des événements bénévoles, puis d'éducation régulièrement. Moi, je m'éduque constamment. Maintenant, je suis en train de méditer sur toutes les choses de la civilisation. Tu sais. Des transports, des camions, des infirmières, des pompiers, des infirmières, ceux qui font l'entraînement physique et tout, dans les écoles, qui sont en train d'apprendre le français ou un petit peu de mathématiques ou quoi que ce soit, la géographie ou tout ça. Puis, c'est ça la théorie d'intégration citoyenne. J'y crois vraiment. Puis c'était fondamentalement un partenariat public-privé que je fais appel. Avec les études que j'ai faites par moi-même. Je me considère le docteur du pape, mais un doctorat fait par moi-même, avec ma propre souffrance. J'ai souffert, j'étais en dépression, je l'ai conquis la dépression, je l'ai conquis la dépression. Je l'ai conquis la dépression comment? C'est quand j'ai visité le Canada de côte à côte. Je suis sorti de la dépression, mais peut-être commencer à sentir bien, puis j'ai dit, bon, je me sens bien, puis fait bien, puis j'aime ça. Il y a tellement de choses que je veux voir, puis qu'il reste à voir au Canada, chez nous, puis Québec dans les provinces, Québécois puis Québécoises, Canadiens en étant ma famille. T'sais. Des fois, on n'est pas parfait, on est dysfonctionnel, mais il faut qu'on avance, puis il faut qu'on vit. Je joue tous les jours au Carpe Diem, depuis que je suis mort de la COVID en février 2020. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça a causé, mais moi j'étais vraiment malade. Je pensais que j'allais mourir. Je dis, c'est comme je suis mort dans la COVID. Hein. Je suis mort, je suis rené. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Tu sais, je vais pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui pour avec l'espoir pour demain. C'est pour les jeunes, future génération, mais il faut prendre l'action maintenant. Moi, j'ai fait un petit peu ma part pour l'environnement, vous avez vu. Plutôt, j'ai fait des grosses affaires pour le mettre dans le recyclage. Puis, ça aurait resté, vous avez vu, ça a été déjà rongé, peut-être par des lapins, puis des écureuils, ça endommage sur la flore et la faune. Vous avez vu, mis dans le recyclage, c'était endommagé. Ici, c'est une place pour, justement, au milieu de l'île de la métropole de Montréal, c'est 2,5 millions sur l'île, c'est un petit pays. Hein. L'île de Montréal, on a ça au milieu, au centre-sud de l'île, on a ce petit bijou ici. Petit bijou de préservation de la nature. Il faut le faire, tu sais. Puis on est bien mieux en parler si on le fait pas. Si on recycle pas comme il faut, si on recycle pas, ben, on met un poubelle à la place. Tu sais. On est bien mieux d'en parler. Il faut aussi faire les pratiques. Comme moi, c'est quoi ma thérapie et médecine? C'est l'entraînement physique. Puis en faisant l'entraînement physique maintenant, cette marche pour l'Empire, pour la renaissance de la belle province du Canada et du Collectif de Civilisation Americain avec du Rock&Roll, de ma manière artistique, philosophique, en tant qu'artiste, athlète, philosophe et théoricien et analyste en géopolitique et comédien indépendant. C'est ça que je fais. Ben oui, j'ai l'Asperger's puis l'amnésie. Ça fait peut-être causer l'amnésie à cause que où j'habitais avant, il y avait trop de moisissures, beaucoup de moisissures. C'était la moisissure là-bas où j'habitais, puis j'étais malade. Puis c'était ça que ça a causé. Puis là je renais, puis là, je veux pas juste ma renaissance, je veux notre renaissance en même temps, ben, ensemble. Avec la sécurité, puis la liberté. La liberté, il faut que ça soit sécurisé, hein, parce que faut pas que ça soit trop extrême, ni trop de sécurité, ni trop de liberté. C'est toujours un échange, toujours un compromis, toujours une danse. Hein. Toujours une danse, toujours un compromis. C'est jamais juste noir et blanc. Des fois, il y a beaucoup d'arc-en-ciel, de nuances pour la sécurité, puis pour la liberté, que ça danse ensemble. Tu sais? Puis on peut pas baser toute notre empire, notre civilisation, notre société sur justement une valeur comme la force ou la puissance. Il faut avoir d'autres valeurs, de bonté, de charité, de douceur, des arts aussi, comme des sports, ça peut être des sports, puis de l'agression, tu sais. Je dis souvent moi-même, hein. J'en ai de l'agression en moi-même. J'en ai de l'agression, j'en ai aussi. J'ai l'agression, mes citoyens et citoyennes, mais qu'est-ce que je m'entraîne. Je fais de l'entraînement physique pour ne pas faire mal à aucune personne. Tu sais, l'agression, il faut le comprendre, puis la diriger vers des buts constructifs pour ne pas qu'on s'entretue. Déjà qu'il y a déjà tout ça dans le monde, tu sais.
Et le soleil, il va sortir. Ah, faisant du bleu ciel. Oh, ouais, on dirait que le soleil va sortir. On dirait que le soleil va sortir, mais il est sorti quelque part, mais s'il y a eu les nuages, puis il y a de la neige ou de la pluie qui s'en vient plus tard, après 6 heures, après le coucher du soleil, mais aujourd'hui, je vais le prendre s'il y a du soleil, mais ça va faire du bien. On va marcher, faire de l'entraînement un peu vers le soleil d'abord. On va juste aller au sommet, puis on va être de retour, puis that's it, that's all rock and roll. Ah, je suis dans le bout! Ah, oh, c'est pas grave. Moi, je suis pas fait mouiller. J'ai des bottes de cap d'acier, style bottes de travail à cap d'acier, mais plus militaire, style armé. C'est intéressant que les bottes que j'ai achetées juste après que j'ai eu la COVID, après comme 7 semaines ou quelque chose comme ça, en 2020, ça fait déjà comme 3 ans et demi que je les porte. Puis c'était écrit que c'était fait au Canada et aux États-Unis. C'était intéressant, ça. Puis nos frères et sœurs aux États-Unis, moi-même, en étant un citoyen qui croit à la réincarnation, moi, je dis, mes frères et sœurs des États-Unis de l'autre bord, comme vous êtes Québécois, Québécoises, ma famille, je vous considère, des fois, on est dysfonctionnel, puis alors, on a nos différences, mais on vit ensemble, puis on continue, puis on est pour la défense, puis pour la prospérité ici chez nous, puis au Canada, puis on a fait le compromis du français, on continue à le faire, puis on continue à encourager les gens, puis à apprendre le français, puis que ça soit, tu sais, une bonne harmonie entre les deux. D'un effort, ça prend un effort puis de l'autre. Comme je dis à mon premier ministre, mon oncle Legault. Des fois, je suis 50-50 avec mon oncle Legault. Des fois, je suis 70-30, 90-10. Peut-être lui aussi sur mon rêve de partenariat public-privé. Lui aussi, il va dire, ben, ça, je suis d'accord, 50%. Ou peut-être il va dire, je suis 90%. Ou peut-être il va dire, je suis 10% seulement. Poser des questions, quoi, comment. Tu sais? Fait que c'est des choses à faire au quotidien. Tu sais, on est là, je suis ici. Et le soleil qui sort. Et ici, on est rendu, we are here. On est rendu avec votre aide, je veux qu'on construise la maison du dragon simple, austère, sévère à 3, en pyramide de 3 chambres. J'ai besoin d'une chambre à dormir, une chambre à coucher pour dormir, une salle de bain avec un bain, avec une cuisine. Le soleil, mon papa, il dit oui, je vais te donner la lumière plus. Ici, sur cette place bénie, du soleil, mon papa le roi, avec les étoiles, puis le 93, l'amour, et le temple de la déesse vis-à-vis. Et c'est ça que je veux construire avec votre aide ici en 7 étages. 7 étages en 7 étages en arc-en-ciel. Ici, le temple de la déesse oubliée. À 7 étages, ici, le temple de la déesse oubliée. 7 étages pour des activités comme la danse, l'entraînement physique, la méditation sur la nature et sur la civilisation avec les arts, l'astrologie, des choses astrologiques et des méditations et de la gratitude pour la nature. Le temple de la déesse oubliée. Je fais appel à tous et tout à soutenir de la construction pour la construction juste ici sur le Mont-Royal. Et maintenant, on va en faire la version en anglais. Here, yours truly is the sun shining cause for all to support. At the top of the Mount Royal, the creation building of the forgotten goddess. G-O-D-D-S-S, I said. The forgotten goddess temple. 7 stories high. In a circular manner, circle, 7 stories, rainbow colors, lots of green in order to have activities such as tarot reading, astrology, dancing, all things of spirituality, civilization and nature, washing at the feet, dancing and humor and comedy and tickling and
Loving, loving, loving right here. For LOVE, and it is right here. Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, in a circular manner, in a rainbow that yours truly, with your help, public-private partnership, calling all to support for the building thereof, and face to face here with the Forgotten Goddess Temple, to be the House of the Dragon right there. House of the Dragon in the pyramid, austere, severe, scarlet. All I need is 3 rooms, a sleeping quarters, a room, sleeping quarters, a kitchen to cook, and a bath with a bathtub. That's all I need. Right here is all I need. The House of the Dragon at Top Mount Royal, for the public-private partnership, for supporting the dancing goddess in the Dragon Kingdom. Support my dream. For the regeneration and defense in the 21st century security of the collective North American civilization, and for world peace. The House of the Dragon, simple pyramid, austere, 3 rooms, a sleeping quarters, a kitchen, and a bathroom with a bathtub to take a bath, nothing big, just right there. All I need, simple, austere, severe. And the house, the goddess house, the Forgotten Goddess Temple, House of the Goddess House, House of the Dragon, Forgotten Goddess House, vis-à-vis la maison de la déesse oubliée, la maison du dragon, vis-à-vis, face to face. That's what I want. Face à face, vis-à-vis, face to face. That's what yours truly wants. Calling all, s'il vous plaît, soutenez, please support. And now we're gonna get a little bit of rock and roll. For the Forgotten Goddess, the sun shining, that's the king, the pope. Sun is good, but the moon is also, look. Sun is good, but the moon is also good. Sun is great, but the moon is also good. Got the wolves and the lions and the bees. Got the forest on the mountain, gotta sing. Gotta multi-millionaires, billionaires, gotta write some rock and roll songs. Gotta give some billion ones. Gotta switch from French and English. Gotta mockers mocking do it. Got that HAD, you know it. For the HAD. HAD. Hey, snake. Snakes. Love me with some good snake. Love me with some hawks. Up from the black, fertile earth up above. For the blue sky with a rainbow. For the kisses with a let's go. For the moon, us in the halo. For the look, that's the blue you see, yellow. Yellow say hello. Et on chante avec le soleil. Puis la terre noire, le ciel est bleu. Qui danse serpent. Serpent. Faucon. Que ça danse comme moi. Yo, voyons. Et rentrer dans le tourbillon, ça tourne en rond. Comme l'hydro et les centrales. Bienvenue la belle province. Faut que ça danse, faut que ça chante. Rock and roll with it. Rock and roll 24/7 in the lair of the dragon. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Hey, sending some hugs to the nurses in the public health care sector. To the firefighters, sending some hugs. Hugs to the firefighters, butchers, bakers. Those putting on some food in the food services industry. Get a little bit more, give them some good raises. Hey, dans le service de sécurité alimentaire, dans les camions, les camionneurs qui transportent nos biens, des câlins, je vous envoie avec les infirmières puis les docteurs, avec l'amour dans les services de santé publique. Je vous chante depuis que ça danse pour que ça fasse une autre tour. Bienvenue dans belle province, le soleil qui brille. Mon papa chie dans la forêt à botte de cap d'acier. Médite sur la civilisation puis la nature. Je vous envoie des bisous puis des câlins. Mais vous me dites, je veux rien savoir. Ben là, pas besoin de l'eau bénite. Donnez-leur une bière à place puis une augmentation salariale. Pas besoin d'une bière ou de l'eau bénite, juste besoin de l'eau, une augmentation salariale. Ils n'ont pas besoin, les travailleurs, de l'eau bénite. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est une augmentation salariale. Ils n'ont pas besoin de l'eau bénite. Ce qu'ils ont besoin, c'est une augmentation salariale. Des câlins et des chatouilles pour que ça fasse vis-à-rouille, pour ça rouille vis-à-vis, pour que ça fasse des aliments. Aliments chez nous, aliments de comme nous, aliments avec le fou.
Pas trop à où, le fou, plus de loup que de fou. Bienvenue, regarde où. Here's a little bit of rock and roll. More à où for the wolves. More crazier than the wolf. Wolf crazy than the sounding. Look a lady, that's the bug. See, ladybugs and let some lucky. That's a lucky. And they making love, so I'm clapping and I'm cheering for the farmers, nurses, public works, you know, are with it. Those who changing the aqueducts with it. They to put in work and nurses, and the doctors and the butchers, firefighters. Les pompiers. On the chambre des arts. Gotta give him some of that good loving. Give him some of the good appreciation. Hey, they need some good loving. Then some loving with some hugging, some action, not just talking. Give them some action, not just talking. They need some action. Not just talking. You want a hug? Come see me. You want a hug? Come see me. You want a hug? Come see me. Washing of the feet, can't do it. Kisses and tickles, I'm willing. Vous voulez des chatouilles? Je peux le faire. Des bisous, j'en ai plein. Des câlins, ben oui. Avec des lavages de pieds. Ouais, peut-être. Pourquoi pas. Blablabla. Ils ont besoin de pas l'amour et l'action. Blablabla. Finir ça. Pas besoin, rien plus. L'action, mais chez nous. There we go, it rock and roll it. We done made it to the mountain, and we made it a top. Top for the looking, top for the lookers. We gon' go and round about it. We gon' go and then that's singing, and somebody's jogging, got it cheering on. Good for you, keep it on the jogging. That's nice, yeah. That's nice for the jog, man. Hey, somebody holding hands, now get me happy, man. See people holding hands. Yeah. Non, I'm even more happy. Je vois du monde qui se tiennent par la main, mais ça me rend plus joyeux, ça me donne du bonheur. Puis on va aller s'hydrater, puis on va aller boire de l'eau, puis on va aller direct boire de l'eau au qu'il y a. Here we are, we made it to the top. Gonna take a little bit of action from here, man. Take a little bit of. And we made it once again. To the top, you know we can. Up in these steel toes. For the farmers and the butchers and the bakers and the doctors. And the nurses, you know we have them. And the lookers, you know we hear. Nurses, they the rock. Farmers on the block. Be patient. We're gonna switch it to that French nation. Here, I'm gonna say my gratitude as I rock and roll. Rock and roll it for the butchers. Rock and roll it for the cooks. Rock and roll it for the hydro. They done built on it, let's go. We're gonna kiss it and we're gonna love it. In the mountain up above it. For the Montreal, the city. Rock and roll, you know we hit it. For the greatest city. Montreal, you know we hear it. Give it for the firefighters. Gotta love our firefighters. Give it for the firefighters. For the nurses, for the doctors, for the butchers, for the bakers, for the truckers, for the firefighters. All the workers, from the coast up in the coast, from the east up in the west, for the nurses on the block, for the firefighter need some hug. For the firefighters, somebody gotta love them. On chante pour les pompiers. Somebody gotta love those firefighters. Give them a big hug tonight, somebody. Well, a big hug to our public security forces. A big hug to the farmers. Thank you, farmers. Everybody gotta eat. Food security starts with the farmers. La sécurité alimentaire commence dans les fermes avec nos fermiers, my love. You know, that's where we get food to eat. Thank you, farmers. For the potatoes, for the bacon, for the cheese. Food security starts with our farmers. Somebody gotta love them. Rock and roll 24/7. If it ain't about love, keep it away. I don't want none. Vous ne parlez pas d'amour. Regardez ça loin, je veux rien savoir. Hope you got an understanding. Keep it rock and rolling for the farmers 24/7. On the march. Montreal, workout overtime every time. You can check the full 3-hour workout video. It's a dragon workout, baby. Dragon workout, you can see the full 3-hour video. Nobody born a dragon. Not even myself. You become one.
Personne n'est né un dragon. Moi-même, non. Avec un surnom. It's a 3-hour workout, man. All they do is gossip. We ain't got nothing good to say. I don't want nothing. Stay away. All they do is gossip 24/7. I want nothing. Stay away. I love free like an eagle of the highway. That's Freiheit. Free like an eagle, baby. Like an eagle, freedom ain't easy. For the Hawks, freedom like an eagle. Freedom like an eagle. Rock and roll for you. For the Eagles. Comme un faucon. Et le soleil qui brille, voyons. Du rock and roll. De chez nous. Comme un aigle, comme un loup. Il nous regarde à haut à haut. Le soleil qui brille. Parlez pas d'amour, je veux rien savoir, j'entends rien. Salut, bonjour. Bienvenue dans la grotte du dragon. Personne n'est né un dragon. Tu le deviens, voyons. Comme le feu du soleil. Like the fires from the sky. From the sun, you know we hide. In the sun, you know we lie. By that telemila, we lie. You know, fuck. And go fight. Quoi? It's about fucking mine. You ain't fighting me. Nothing to fucking do with me. Nothing to do with me. You know, I'm wasting your fighting. And that was good. There's some water. No, but we got hydrate though. I'm glad I got a little bit of sun. Je suis content, j'ai un petit peu de soleil, ça fait du bien. Got it with that rock and roll. Hydrate, on s'hydrate, super important. To continue, because we go overtime every time, on va entendre supplémentaire à chaque fois. On s'hydrate, super important de boire de l'eau quand on fait de l'entraînement physique. On s'hydrate bien comme faut. Let's go, hydrate, rock and roll. Open the bottle and hydrate.
Security starts with the farmers. There we go. Rock and roll and another one. And we go back drill it. Drill it, drill it, drill it. Feel good. Feels good. Feel good. We keep it moving. Moving for a new day. Keep it moving for a new day. Look at that beautiful. See, look at that. Isn't that beautiful? And we made it to the top of the mountain. Up a hawk. And we made it to the top. Up a hawk. On est rendu. Où sommes encore? We're gonna go a little bit of kissing. A little bit of doing. And we can see all the way to the mountains. All the way to the mountain on the other side. All the way. We can see it all the way. To the mountain, I say, hey. And we made it once a block. Once another talk, yep. And we made it once again. And we made it once again. Made it to the top. Made it to the top. Made it to the top. And we made it once again to the top of the mountain. And it's Montreal, that's an island. And I'm wearing steel toes. For the nurses, for the doctors, for the butchers, for the farmers gotta roam. For the truckers and the firefighters, I say up and hope. I ain't perfect, I with flaws, I got issues, I got vices, yeah. I admit it, but I love it for the lovers, screaming for the lovers, hawks up in the satellite, see regardless till I die. Sun is shining, that's my Pope I ride. Right up in another workout, right up in another workout. Sun is about to shine, that's the Pope, my king of lines. Finger gotta put some paint up in the building, dragons up in the weirded. Up and up in the street, it's screaming. Nobody born a dragon, dragon riding. Really patient, gonna switch it to that French ring. French and English, gotta go with both regardless, go about it. Full security starts with the farmers, goes potatoes, love it, butchers and the nurses and the cooks. Gotta look, sun is shining for the looks. And another melody up in this mountain, up in mountain high. And the forest on the mountain, Montreal, Mount Royal. Dragon workout. Rock and roll edition with a fall edition with a screaming nation with apologies, no need it. Just consent and hugging, wish it, kiss it, flaunt it. Bugging, building, the construction workers live it. They're living, and the building for the building, sun started shining, pop it for the melody rocket.
That's the river, see it, flank it. Metropolis, the island, metropolis, the island. That's the metropolis and islands. And we rock and roll for that French now. On est rendu encore sur le Mont Royal avec le soleil qui sortent. Puis pour les fermiers, parce que la sécurité alimentaire commence par eux autres. Avec des bottes de cardassier dans la forêt, on voit les gratte-ciels. Et la grue regarde donc, fais pas comme un loup, ça avec cochon. Et ça ronfle, faut que ça se réveille. Les montagnes qui bougent. Avec les bras, les mains dans les airs, cercle, vin bleu. Bienvenue chez nous, dansez, faites le fou, pas prendre un tour, pas chez nous, venez faire un tour, pas besoin de faire le fou, venez bien chez vous, donc bienvenue, un compte rendu, bienvenue, et ça danse, hey, tout nu, peut-être pas aujourd'hui, l'avion, dans les airs, dans l'île de Montréal, un vin pour un vin de chez nous, mine raisin, des raisins de la belle province, pour en faire du vin rouge, pour en boire cet hiver. L'hiver fort s'en vient, bienvenue chez nous, mais le soleil brille de novembre. Puis sur l'île de Montréal, on danse puis on chante une chanson qui les entende jusqu'aux îles de la Madeleine. Ah ouais. Et voilà des roches. Look at those rocks. So I put them straight up, and now we're gonna go back in business. We're gonna go back and we're gonna do some more workout, and we wrap it up, and we did another overtime every time. You know, it's overtime workout, man. Overtime workout, overtime, every time. That is the motto. On fait l'entraînement en temps supplémentaire à chaque fois. Ça, c'est la devise. That's the way. La devise. That is the way. Ça, c'est la devise. La devise. There we go. Now we got it. We can rock and roll. And here we are. I thought the mom was almost 3 o'clock. Bienvenue 3 heures. Quelle heure qui est? 2:59. 2h59. 3 o'clock. 3 heures. Il est 3 heures. It's 3 o'clock. Almost. I see the sun's gonna shine. I gotta go get some sun. Let's go. Gonna go by the Forgotten Goddess Temple. We work out overtime every time. I feel good. Sang some good rock and roll. I already created three French songs, 3 English songs, so if not more. It's 3 o'clock. 3 heures. On chante dans 3 minutes.
Here we are. Adapa. Where I want to build with your help the forgotten goddess temple right here, 7 stories high, circular in a circle-like structure. With rainbow, lots of green color. For astrology, tarot reading, activities such as dancing, activities such as singing and celebrating nature, celebrating farming, the seasons, those spiritual activities, non-sectarian, and face-to-face with the House of the Dragon. House of the Dragon right there, House of the Dragon. House of the Dragon right there, the House of the Dragon. Right there, House of the Dragon face-to-face with the Forgotten Goddess Temple. All I need is an austere, simple pyramid house. Pyramid. Or sleeping quarters. A bathroom with a bathtub. Kitchen with I can cook. House of the Dragon face-to-face with the Forgotten Goddess Temple. Ici, avec votre aide, soutenez la construction de la maison du dragon. Simple, austère, sévère, 3 chambres, écarlate, une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une chambre pour bien sûr coucher, chambre à dormir, puis salle de bain avec un bain vis-à-vis le temple de la déesse oubliée à 7 étages, une structure comme un cercle en écarlate, en arc-en-ciel avec du vert pour des activités, la danse, la méditation sur la nature, puis la civilisation, puis aussi sur le changement des saisons pour célébrer les équinoxes. Ici, just here, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, la maison du dragon, puis là, on l'a oublié. Rock&Roll. And now we go overtime. As you know, we go overtime every time. C'est la devise, hein? Temps supplémentaire dans toutes les fois. And I feel good. Je me sens bien. I feel good now. I feel really good. So now I'm working out, training and exercising. It really is my medicine and therapy of choice. And it's really something which cannot stress enough the importance of it. Regular physical exercise. And I think we are at the point and we need to come and public partnership and corporations and organizations to encourage citizens to work out, to train and to exercise. Puis c'est important au point qu'on a rendu au 21e siècle de faire une collaboration, puis partenariat public-privé pour le financement des citoyens pour l'entraînement physique. C'est super important. Workout, train, exercise. Finance some love, man. Consent, with consent. Hug like you never hugged before is the main message. Avec consentement, mon message principal, c'est donnez-vous un câlin comme jamais avant. J'ai dit, avec consentement, mon message principal. Et sera, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Avec consentement, mon message principal. Et sera, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Ça, c'est le message. Gotta have hope. I just saw a few people hugging today at the mountain. Gives me hope. J'ai vu du monde qui se donnait un gros câlin, qui se tenait par la main. Ça me donne l'espoir. What are we fighting to save civilization for? Now, Wall Street, buying, selling, trading stocks. Now, past 3 p.m., somebody made $1 million. Please give 10%. If you made $1 million, that's 100%. Correction. 10% of $1 million is 100,000. You just take a zero, right? 10 times 10 is 100. So 10%. Get 100,000. Give to charity, food security, women's sports leagues. Give to charity, please. Multimillionaires, billionaires. What is money? Money is but to buy, sell futures, options, puts. Ouais, c'est maintenant, tu sais. Les actionnaires à la bourse, les millionnaires, les milliardaires, mais qu'est-ce que c'est l'argent? Si vous pouvez donner à la charité, puis si vous faites $1 million de profit en vendant des actions, puis les affaires de la bourse, de Wall Street, donnez 10%. 10% d'1 million, c'est 100 000, fait que ça coupe un zéro parce que 10 fois 10, c'est 100. Et bien sûr, vous pouvez en faire un don pour la sécurité alimentaire, pour le sport féminin, pour d'autres choses comme ça
que vous pouvez le faire. Et c'est super important de le faire comme faire de la charité alimentaire. Et puis, donner au sport féminin ou des choses LGBTQ. Super important. Charity, right? But if I don't do it, puis si je le fais pas, mais ça se fait pas, it also takes doing, right? Ça prend des choses pour faire, you know? It takes both. It takes nature and civilization. Ça prend la nature, puis ça prend la civilisation. And super important is gratitude. La gratitude aussi. You know? Super important to be grateful. Super important d'avoir la gratitude. The crow, even the crow, my friends, the crows, says, yeah, dragon, I know your secrets, but I know their secrets also. Can't trip. I'm encouraging you all, doing good. Le corbeau encourage le dragon, c'est mon fan. Puis il dit, ouais, je connais tes secrets, mais je connais leurs secrets aussi. Fait que, peut pas me niaiser trop, moi. Le corbeau, il dit, go, dragon, go. I got friends in the crows, they cheer me, let's go. And they say, go dragon, you done lost some weight. You done work out, train and exercise. You done get some fitness in. Ils disent, go dragon, les corbeaux m'encouragent. Ils disent, t'as perdu du poids, dragon, t'es en forme. Ils disent, ouais, ça a pris des années, mais je suis rendu, puis je continue. Yeah, it took some years, but I'm done landed, and I keep at it. Done landed, and I keep at it. Right here is where yours truly is. Right here, right now, is all that yours truly has. And today, carpe diem and every day, right on this mountain, if thermonuclear war begins, and it's a possibility, things are serious. In theory, the missiles built by the Soviet Union, which Russia possesses, and the new ones built in 2007 are now recently tested. They can travel more than 10,000 kilometers. From Montreal to Moscow, it's 8,000, right? So you can reach all the continent, almost can reach continental Canada, depending where they're shot from, if they would, in theory, be shot. From Canada to North, let's say Canada, US, to in North America. Because Russia's so big that if they're going in Siberia, they can land on the west coast, all the way to like the center, right? And if even they're launched from close to the border with Russia has borders with Ukraine, Russia has borders with Belarus, right? Poland and Finland. So if they're launched from the border, let's say with Ukraine, the closest to the border, closer east, west, I mean from Moscow, of Moscow, in theory they can reach Montreal, because it's only 8,000 kilometers. So if they can travel 10,000 kilometers and a nuclear warhead, it's possible. It's possible. Things are serious. And I predicted this back in 2019. Qu'est-ce que je discutais? Des choses sérieuses que je viens de discuter, parce que les missiles, les fusées de la Russie qui a été bâti bien sûr par l'Union soviétique, ils peuvent se rendre jusqu'ici, tu sais. Ils peuvent se rendre jusqu'ici. En théorie, ils peuvent faire 10 000 km. Fait que de Moscou jusqu'ici, c'est 8 000 km. Tu sais? Fait qu'en théorie, ils peuvent se rendre. Ils peuvent se rendre jusqu'ici. Ils peuvent se rendre. Puis s'ils sont en Sibérie, ils peuvent se rendre de la côte ouest. Tu sais, parce que la Russie, ça a des frontières avec l'Ukraine. Puis avec la Biélorussie, avec la Pologne. Fait que s'ils se rapprochent plus à l'ouest de Moscou jusqu'ici, c'est 8000 km. 8000 km. Si la missile, la fusée d'intercontinentale peut
plus que 10 000 km, ça veut dire que ça peut traverser bien loin, ça peut aller bien jusqu'à Toronto, comme Montréal. S'il est lancé de l'est, de l'ouest de la Russie, ben, si ça vient de la Sibérie, ça peut toucher Vancouver, puis même le centre du Canada. Ça peut être mis du nucléaire. Fait que c'est possible, hein, en Amérique du Nord, mais ils lancent. Pendant les 42 ans de la guerre froide, là, ça a été construit bien des missiles, puis c'est possible qu'il y ait une guerre nucléaire maintenant. C'est jamais été si proche. Il y en a qui disent qu'on n'est jamais si proche, maintenant, en 2023, d'une guerre nucléaire qu'on a été durant la guerre froide. Some people say we're closer to a nuclear war now than we were during the Cold War. Can you imagine that we're closer to a nuclear war now than we were in the Cold War? Now that we're closer now than we have ever been. Cold War was what? 1947, 1991. So 44 years. 44 years. 1947. Dissolution of the Soviet Union, 1991. Right? So 47 to 91. 44 years. Depuis 1944. 47, parce que 44, c'était encore la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas fini. Mais en 1947, la guerre froide a commencé. Ça a duré à peu près 44 ans jusqu'en 1991, avec la dissolution de l'Empire soviétique, l'Union soviétique. Puis c'est la Russie qui a gardé les nucléaires, tu sais. C'est la Russie qui a gardé le nucléaire. Here we are. I was hoping for a resolution, but I predicted this back in 2019, eh? As an independent ASPE artist, athlete, philosopher, being an ASPE, having had obsessions with geopolitics, and it was geopolitics and it is today 24/7. Geopolitical analysis. I did in-depth geopolitical analysis as I did theoretics and philosophy, and I've studied, I've read. Of course, I still continue to do. I was thinking taking care of the body, so prendre soin du corps aussi, so. But my geopolitical analysis back in 2019, done extensively, taken into consideration major geopolitical events and US-China trade war and others, and I said, hey, again, I've concluded back in 2019 in October, after a few months of research and analysis, and I've concluded that we are set again on a course. Humanity, that is set again on a course and a path towards an international conflagration, aka World War III. So I began a scenario, World War III scenario, and you can see hundreds of my workout videos with theoretics, possibility of there's food shortages and whatever there's financial crises and all that, which has been kind of happening, especially with COVID. And after 3 months, November, December, January, I had COVID like a few months, 3.5 months later. I started my scenario, right? Like in February 2020. I started in October 2019. And it has been ongoing, and it is with my success after having completed 300 workout training program videos, being 300 workout videos of the own workout training program system, which have created my own self, right? Which I have created my own workout training program system. And that is the workout program system which I have created. The General Integrated Whole Body Training System, the Dragon Army, or the Dragon Army workout training program system, which I have created. So having created that workout and having analyzed and having discussed, I have created that workout program system to go hand in hand with a scenario in which a World War III event would occur, and we would need the mobilization of about 1% of the adult population. And since then, I'm calling for that implementation. I have been calling blah, 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 blah.
It's, for the implementation of my Trinity theories with it, the CIT citizen integration theory, debt refusion theory, democratic fusion theory, and to be implemented by the fourth dimension. The fourth dimension is love, and love is action. And to create a two complementary covenant cooperative institution, Dragon Army modeled on my philosophies, and integrate with the existing private and public security forces which exist, public and private security forces which now exist, and creation of the Dragon Army, and to be for service and security and defense, coast to coast defense only, non-interventionist, and emergency responses, and to offer services with consent and hygiene, with understanding and love, to be for service and security, and before service and security, to be for service and security, and to operate, integrate with the citizenry, the application of the CIT, citizen integration theory, and the DRT, the debt refusion theory, and the democratic fusion theory, the DFT as well, to be operation and to operate according to those aforementioned integrations. So that is what has been my call. C'est ça que c'était mon appel, bien sûr. Puis là, je vais discuter un peu, bien sûr, mon analyse en géopolitique, mon entraînement physique que j'avais créé en 2019. J'avais créé, tu sais, que ça avait fait. En 2019, j'avais pris un couple de mois, j'ai fait. Vous savez, mes obsessions, c'est la géopolitique, en tant avoir Asperger's. Étant aspire, j'avais fait des analyses profondes de la situation en géopolitique. Puis j'avais conclu que on se dirige vers une conflagration internationale. Fait que j'avais créé un système d'entraînement physique pour y aller avec cette situation qui pourrait être un événement, soit une troisième guerre mondiale. Puis j'avais créé ce système d'entraînement pour que ça aille avec cette éventualité, parce que j'avais fait de l'analyse, puis j'avais conclu. J'ai dit, ouais, je suis rendu à la conclusion que on est rendu au point où l'humanité se dirige encore vers une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. Fait que j'ai créé le système d'entraînement physique qui est simple, facile à faire, plus pour certains que d'autres, par exemple. Mais pour que ça aille avec une telle situation, puis j'ai fait des théories puis des prédictions pour si on a un éventuel besoin de mobilisation d'1% de la citoyenne, des citoyens dans un cas de crise majeure comme une troisième guerre mondiale. Puis j'avais proposé pour la défense mes propos pour la création de l'armée du dragon, de partenariat public-privé pour l'Amérique du Nord, de côte à côte, seulement pour la défense, pour les services puis la sécurité. Puis, vous pouvez voir même des vidéos, des centaines de vidéos de mon entraînement physique, puis comment j'ai pensé pour les discussions dans une crise qui va avoir une crise avec la troisième guerre mondiale, soit nucléaire, soit bien sûr une crise financière, soit une crise vis-à-vis des finances, une crise vis-à-vis la finance ou d'autres choses comme la nourriture, puis le besoin de mobiliser un certain pourcentage des citoyens, puis c'est cette situation de crise que j'ai formulée, puis que j'ai fait, bon, bien sûr, 300 sessions d'entraînement, puis je continue bien sûr à faire, puis j'avais fait plus que 300, mais j'avais dit j'ai changé officiellement, pas officiellement, mais pour moi, j'ai changé le A de mon surnom, Dragon est devenu Dragon, puis Dragon became Dragon, puis je l'ai présenté au monde, puis je l'avais fait bien sûr en ligne, puis j'avais fait aussi enregistré, tu sais, j'avais enregistré des centaines de vidéos. C'est pas mal ça. Là, on sort là, du côté. We get out from the side. And we're gonna go. Oh, the sun is no more. But the sun is there, of course. But il n'y a plus de soleil, mais le soleil est encore là, c'est sûr. Mais je veux dire, il est plus visible à cause des nuages. Clouds. Des nuages, clouds. We're just gonna go through here. We're gonna rock and roll drill it, and we'll make sure that the car doesn't turn here. So we'll make sure when we cross, we're gonna cross in the right, so we don't interfere with the cars. And this feels good.
This has been a great workout. Fourth in a row. Quatrième entraînement. Mais hier, j'avais fait un spécial parce qu'il y avait de la brume. Yesterday, I did a special that was... I couldn't march too much yesterday. I marched a few hours, but because of myself, but they're recording because it was sleet, so I couldn't be recorded that often. J'avais fait dans la marche, mais je ne pouvais pas enregistrer ben parce qu'il y avait bien des choses. Hey, le travail public, go, go, go! Thank you for building some good works here. I admire construction workers. I'm a fan of construction workers. And, you know, I call them to help to build the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon right there. Je leur fais appel pour qu'ils aident à construire la maison du dragon. And un travail d'amour, premièrement. Labor of love first. If you ain't got love for the dragon, don't help me build it. Rainbow Dragon. Si vous n'avez pas d'amour pour le dragon arc-en-ciel, n'aidez-moi pas à construire n'aidez-moi pas à construire la maison du dragon, mais allez voir le pape à la place. Go see the Pope. It's gonna just blah 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 you. At least I offer you some hugs, kisses and tickles. Le pape va vous parler bla bla bla. Au moins moi je vous offre des chatouilles, des bisous, puis des câlins, puis des pompes. Le pape, rien savoir. No one see nothing about the Pope. Stay there, Pope. Reste là, Pope. Viens pas dans l'Empire. Don't come in the Empire, don't come in the Empire, don't come in the Empire. Ne venez pas dans l'Empire. In the parking lot, we are dans le parking. Somebody else is holding hands, that gives me more hope. Don't waste time. Perdez pas le temps. Body is a temple for pleasure and purpose. Le temple est un corps, est un temple pour le plaisir. Donner puis recevoir, puis ça c'est ma spiritualité, consentement, consent, rock and roll, gratitude, you know, it's having gratitude super important, c'est important la gratitude, it's not being perfect, mankind, you know, the holiness of the body, c'est sacré le corps. What kind of love? Well, love I got in rainbow. L'amour j'en ai en arc-en-ciel. Whatever the case may be. And once again, I'm gonna drill it today, this march for the empire. And I always include the nurses, doctors, public workers, those firefighters, thinking about the firefighters now. Yeah, some big hugs, man. Et gros câlins aux pompiers, puis ceux qui travaillent dans la nourriture, puis dans les camions, dans les camions qui sont, tu sais, qu'il faut qu'ils fassent des camionneurs, ils déchargent, puis ils chargent, puis les fermiers dans les fermes, farmers, you know. Food security starts with them. Hey, somebody wearing red. Yeah, I see 3 people wearing red. Hey, that's good, that's my favorite color, make some red. Pas du monde qui parle le rouge. 3 personnes, faites bien. Ça me donne plaisir de voir, puis... Here we are with the gratitude again. Birds chirping, singing something good, a melody that's an unheard and new. Une nouvelle chanson, les oiseaux me chantent. Faut juste les écouter. Got a little bit of hugs here. The sun is shining.
le soleil. I gotta stay on the right, man. Resti sulla droite. Let's go around the bow. What a beautiful sky. Quel beau ciel là. On dirait un peu rougeâtre, a little bit on the pink side, eh? See, this is how it's gonna be here. C'est comme ça que ça va être ici. So it's gonna be. Kids are happy, I'm happy. Les enfants sont joyeux, mais je suis joyeux moi aussi. Faut des choses simples. Something simple things that bring joy.
Yeah, man, we gotta be more grateful for this. Sometimes for the simple things, man. Gotta get that gratefulness. Faut qu'on soit la gratitude pour les choses simples aussi. Hein. Sometimes I can be very complex in my intellectual discussions and analysis and geopolitics and philosophies, but sometimes I gotta just keep it simple and you just gotta do it well. And this, I like what they did. Public Works again, thank you for us. It's for me, for you, for us. It's for me, for you, for us. For me, for you, for us. And c'est pour moi, pour vous, pour nous. Et tout ça vraiment beau. Et ça descend en bas, puis en haut. Puis ça monte. Puis il faut qu'on garde les choses simples des fois, parce que faut que je peux être complexe, puis avoir de complexité, puis dans les choses qu'on fait. Dans les choses qu'on fait. Il faut avoir le... faut apprécier les choses simples. Oh, on va aller voir encore les arbres. Un arbre qui n'a pas été fait. Mais je l'apprécie. Voyez là, on peut voir les lumières plus. On va aller le voir, puis après ça, on va sortir. We're gonna go see it, and then we're gonna go out. I appreciate those who make an effort to come here. See, they made an effort. Less people, but pas quand même. Il y a du monde, mais see, that's an antenna there. C'est une antenne. I'm a fan of satellites as well. J'étais un fan des satellites. In a parallel life, I built satellites, supercomputers, microchips. Dans une vie parallèle, je bâtis des satellites, des micropuces. Puis des superordinateurs. Oh, oui, c'est un patinoire ici. It's a skating ring here, but it's gonna be made into a skating rink. Cadiz. Beautiful lights. Super nice. Super nice. Des belles. Thank you. So it's gonna be a skating rink. Gonna be a skating rink. That's there, see? It's gonna be a skating rink. Ça va être un patinoire. J'apprécie les lumières. I love the lights. Patinoire fermé temporairement pour son entretien en raison des mauvaises conditions. Pas de problème. J'ai pas de patin avec moi de toute manière. Oh, it's good to know. So, oh, it's closed. So, I'm not supposed to go. Even with the skates, or I don't think we should go either like that. If there's safety concerns or ice or sleet. No. Go skate, but pour patiner, puis faut faire attention, no skating. It's closed.
So you have to be careful if it's closed there, you know. So you can go by the other side, but it's closed, and better to not go, because if there's no salt, I think if they didn't put any salt, and with what yesterday's weather was, it's better that they put those signs for the closing, so that people don't slip, because it could be slippery. C'est mieux, je trouve, qu'ils ont mis quand même les signes pour que les gens fassent attention, pour faire rentrer, parce que hier, il faisait mauvaise température, fait que si on pas mis du sel, tu sais, du sel, puis c'est gelé, puis c'est glacé à la glace, ça peut glisser là-bas, puis ça peut être pas bon, fait que pour ça, c'est mieux faire attention, tu sais. Quelle heure qu'il est? 3h39. 3:39. Hey, this is a nice one. I never went there, so I'm just gonna take a look. See, I like what they built here. Of course, now it's not the perfect temperature. C'est pas la température maintenant, mais c'est quand même une température plus bizarre, plus difficile, mais je trouve que qu'est-ce que ça a été construit ici, c'est bon. Puis je pense que ça fait longtemps que je peux aller voir par là-bas, parce qu'il y a une vue là. There's a side by there. See, and we can go by the kids' park. It's been a few years I haven't this park, and this park, part of it is relatively new, but those benches were. But see, we got a lot of benches to paint. Oh, this needs some paint. Ça faisait une peinture. Je vais le faire, moi, donnez-moi la peinture, je le fais. See, there's some paint there. Need some paint. I'll paint them all. Les peintures, moi, les bains, pas de problème. And painted rainbow. That's it. That's all rock and roll. And we got it going right here. On a ça, and got it rock and roll. And we roll it, you know. We roll it by this way, and we roll it by that way. And wow, this is cool here. Wow, I like this. I like this. What the hell is this? I have no idea what that is, man. It's kind of cool. I like the blue. It's a nice blue, man. I like the color. Blue! I like the blue. It's kind of cool. I like this. Oh, this we can work out, train exercise here, but this is for the children mostly. But there you can work out, train exercise, and here you can kind of work out. That's climb, but I like the blue colors. Oh, you can like, what is it exactly? Something just spins, and here it is. It's been a few years I haven't come here. See, there's so many things on the mountain. What does it say there? Yeah, for sure. Non-discrimination. For real. Être différent. I'm different. Oh, I love that red roof. I can see the dragon's lair from up here. And the green roof. Give the green roof house to my anonymous sister friend, and the red roof to me. Wow, see, it's all red. C'est rouge, mon couleur préférée, la maison là-bas. It's been like 7 years I haven't come here on this side of the mountain, and you can see part of the island. On peut voir l'île de Montréal, on peut voir la rivière. We can see the river, right?
Wow, so you can see the houses, but you're not supposed to go too steep. You have to be careful, right? Because you can go, but see, there's a fence there. There's no fence here, but you have to be careful because it's steep and there's a added danger. Il y a quand même du danger. Hey, je vois ma grotte d'ici. La grotte du dragon arc-en-ciel ici. The lair of the dragon from up here. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Merci les infirmières, les travailleurs en service public, les pompiers, puis les camionneurs. Dans les agricultures, so many cars on the road. Des autos sur la route maintenant qui sont en train de faire du changement pour la route. And there we go. There, somebody wearing that red hoodie, somebody on the roof. On the roof, man. On the roof. On the roof, workers, respect. I admire j'admire les couvreurs, les couvreurs dessous. Put on the additional layers so that it's protected during winter. There we are. We took another route, which I haven't taken in 7 years. On a pris une autre route qu'on avait pris ça fait 7 ans. And now we're gonna drive it in again. Drive it in right here, you know. A little doggy. Oh. Little doggy comes. Chien, c'est pas grave. I'm allergic to certain types of dogs. Certains types de chiens, j'ai fait des allergies à cause du poil, mais sauf le poodle, not poodles. Poodles I can pet. J'ai fait des allergies. Look at that. It's okay. No treats for you, sorry. Have a nice day. You too, sorry about that. No, it's okay. I just admired them from afar because certain types of dogs I have allergies to. Oh, it's okay. So when they come too close, but I don't know about, not poodles, you know? Yeah, no, Because of the hair thickness and the hair length. So if I start if they come close, too close, I would love to pet you, but I don't know about your hair. It might make me sneeze, you know? probably will. But I do love them from afar. See you later. From afar, man. I do love them from afar. See, he got close, but he didn't come that close because I think that type of fur here might make me sneeze. Je pense que cette longueur de cheveux va en faire j'éternue parce que je commence à avoir des réactions allergiques à des poils. C'est la longueur puis l'épaisseur du poil, comme j'ai dit à ma citoyenne, mais tu sais, sa citoyenne, tu sais, c'est son plaisir pour sa sécurité, her pleasure, her security to go and have fun with the dog and my own. So we made a compromise. I let her know and that's it. She was very understanding and smiling and that's lovely. Je l'ai fait savoir puis elle a été très compris puis elle a souri. Moi aussi avec le beau sourire. Puis that's it, that's all. Pas besoin de... No need for like more than that. And she did a good smile and I said I love them from afar and I do. But if they get too close, if they jump some dogs, I get allergies, I start sneezing. It's the length of the hair, or the thickness and the length of the hair. Certains chiens, du poil, la longueur, puis l'épaisseur du poil, ça en fait éternuer. Puis ça dépend, comme j'ai dit, du chien. C'est pas tous les chiens, mais certaines espèces de chiens me font que j'éternue, puis ça me donne des réactions allergiques. It gives me allergic reactions. That's what I basically have. Allergic reactions to certain types of dog because of the hair length and hair thickness. C'est vraiment ça que j'ai, des réactions allergiques à certains chiens dus au poil, la longueur ou l'épaisseur des chiens.
C'est tout. Puis bien sûr, pas aux poodles, sauf les poodles. Not the poodles, not the poodles, not the poodles. Sauf les poodles. Les poodles, non. Oh, there are some children there. Good for you taking the children out. Puis voir les enfants qui viennent, puis qui s'amusent, puis qui font de l'exercice. C'est important. Important, man. What do they say? J'aime ça, man. Pourquoi j'aime ça? Ouais, non, mec. Puis, so we're gonna go out by where we entered. On va sortir par où qu'on est. On va sortir par où qu'on est rentré. It's been a good workout. C'était un bon entraînement avec ici part of the city. On peut voir la partie de la ville. As we're leaving the mountain. On part de la montagne, puis on peut voir la partie de la ville de Montréal. Là. Montreal, we can see it. But see part of it. And, for the Empire again. Marching in these steel toe. Workout overtime every time with the dragon. En temps supplémentaire. À tous les fois avec votre dragon. Overtime every time. And of course, it's close to 3 hours of filming, but it's gonna be more than, by the time from here to my place, about 2 more hours, right? An hour and a half. This space, an hour and a half, maybe a little bit more. D'ici jusqu'à chez nous, c'est encore 2 heures, fait que 1h30, peut-être 2 heures, ça dépend quel trajet je vais prendre, mais c'est quand même de l'entraînement physique que je vais faire de plus. So keep in mind that I'm also got another 7.7 kilometers to go to my Dragon's Lair, if not more, if I take a little detour then from here. Pensez que pour venir ici, me rendre à la montagne, c'est 7.7 km. Fait que, pour me rendre ici, c'est quand même un autre 7.7 km. Pour me rendre chez nous dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Ici, à ma grotte de dragon, c'est encore 7.7 km. Si je prends un petit détour que je vais prendre, c'est peut-être 9 km, peut-être 10, maybe even 10 kilometers, depending what route I'm going to take. Probably I'm going to take the in the middle route path. I'm going to take the round path and I'm going to go drive it in. And I'm going to take that 2 hours from here and take that maybe 11 kilometers, 11 km. So keep that in mind what time it is. So it's 3:53. It's 3h53. So should be back by like 5:30. 5:45, even 6, close to 6. Après, c'est 5h30. Sinon, 5h45, peut-être plus de 6h. Si l'heure de pointe commence. Pas besoin, je suis en bottes de cap d'acier que je conduis des bottes de cap d'acier. I'm driving in steel toe boots. But you can see now part of the island. See it right there. And we did another workout. And we still got a way to go now because I'm stepping to get back, right? So I'm not taking public transit. Je prends pas le transport public. I'm driving my steel toes. Je vais commencer mes bottes de cap d'acier, tu sais. Gonna be driving my steel toes.
Put on my butt the cap d'acier. Gonna be driving east. We're gonna go round about, and there's the buildings. Oh, I would love to paint these buildings red, one green. Headquarters be housing the Dancing Goddess Army and the Dragon Army, and to have service computers, build more supercomputers connected with satellites for public security, monitorization of services, Dragon Army pour construire des ordinateurs, des ordinateurs des gens connectés avec des satellites. Que ça soit connecté avec des satellites pour la sécurité puis la défense du public dans le public à travers l'Amérique du Nord, across North America. Support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. Soutenez le rêve de votre dragon arc-en-ciel qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. For a public-private partnership, support the dream, manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess and the dragon kingdom, manifesting for a new world order, calling all willing living. Soutenez votre dragon arc-en-ciel for a rebirth of the collective North American civilization. Pour la renaissance du collectif de civilisation de l'Américain. Right here. Mount Royal. Heading back to my headquarters, Dragon's Lair. Sur ma grotte de dragon arc-en-ciel.